Hello everyone. Welcome to my teaching learning session. We continue with Unit 2 today of BPCG 172 Youth, Gender and Identity. Speaking of this, I'll be taking care of BA courses for you. I am Sonal Singh Pawar. And we continue with Unit 2, speaking of developmental aspects of youth. As we consider the developmental aspects of youth of adolescent, which was the teenagers, now we as know that youth is a transitioning phase. Speaking of it as transitioning phase, adolescent and adulthood being very closely knitted by two to few years are going to be associated to something which is adolescent and early adulthood. So finishing with adolescent, we move to the developmental aspect of youth in this, which is 2.10 adulthood years and 2.11 physiological and physical development of early adulthood years, cognitive development of youth, which will again speak about early developmental years of early adulthood, emotional development of youth, which is again adulthood and their developmental aspects in emotions, and social development and emotional development of the early adulthood. Early adulthood usually is the time where we see people being more stable emotionally, physically, mentally, and also the life stage is defined as from the 20s till 35s. So it's a very vibrant stage of life. People are mostly active at this point of time because there is a lot of stability that we see in people now, and they are health conscious. Their health is at a peak at 20s. We all know that we've crossed adolescent. Adolescent is the time of stress and storm. We're always focusing on the fact that we are worried of how do we take care of our body, our needs, our physiological changes. But this point of time as the early adulthood, we are far more stable, far more healthier, more focused as children, and we look forward to other intimate relationships after friendship, which is romance, friendship, and also careers, stable careers, and intimacy for life, which would be childbearing and family again. So, as stated, this year is one of those life stages which is considered to be reliable, considered to be focused, considered to be also considered to be one of the most healthiest and a peak stage of life. Now, starting with the physical development of this stage, as I stated that this is people at their early 20s and 30s are at their peak stages of life. Their health actually touches a peak where they're good of best of their health. They're exercising, they're capable of doing maximum things which their body can endure and it can take care of. So speaking of that, when we speak of physiological changes, the body has completely developed. The body, in terms of changes, in terms of any sort of environmental impacts, have completely changed and become stable. The brain has become stable. By 20s, it is also called that the brain development completes. The neurons that are formed also are complete, which is the brain cells actually reach their topmost time. Also, as explained in the adolescent, brain development is continuing, physiological changes are continuing, but here we are at the prime of our life. Reproductive system, motor abilities, our lung capacity, our physical endurance, body composition is so steady and so stern that the motor abilities and our operating capacities are also at the peak. However, these systems do start slowing down. So, speaking of the same aspect, which is adulthood, when we speak of it, we need to know at the same time these aspects also slow down. So the early 20s and 30s are our peak time, and these time goes on from 30 and above. So 30, as soon we target, some genders lose their strength of working on throughout. We will see some sort of acceleration of body strength moving in the opposite direction. So opposite direction is moving in a direction which is decreasing. So speaking of that, we need to know. However, these systems starts to slow down and gradual decline is seen, and by the mid 30s and later 30s, you will begin to notice that there are signs of aging, which is not only seen on the face. The signs of aging are also seen on their body, in their strength. So you can imagine by the time of 20s, when you were able to run across a street and do not pant at all, a mid 30s would also obviously will have difficulties running across the street steadily. Climbing up the stairs would be a difficulty now. A difficulty as in, I would not say difficulty, but there would be a decrease in strength with these people. And signs of aging can also be seen in terms of wrinkles on the face, fine lines on the face, and we do become physically a little less active. Also depends upon the human body. If they want to keep themselves healthy,
this is one time that discipline and management can be created. So early and middle adulthood is one of those times that we can create, a kind of routine for ourselves, a kind of an active schedule for ourselves, where the signs of aging in terms of our physical composition and body can be taken care of. We need to make sure that our body mass index is managed so that it does not show obesity or completely lean body. We need to have a life which is completely no alcohol, smoke free lifestyle, which should be, I feel, a strategy for an a management skill that today's adulthood should adopt, which is completely smoke free lifestyle. COVID has been such a big example to understand that having a smoke free lifestyle was extremely important. And having a healthy diet, maintaining having regular physical activities is important. Making sure that you weigh yourself regularly, you see your changes, get yourself checked approximately every 6 months, reduce the amount of sugar intake, increase the vegetable eatings that we can do, exercise, do yoga, practice meditation, mindful meditation. All of this should be practiced at this point of time, because as we say, that early adulthood, yes, is the prime time of our life. But as soon as the early adulthood moves ahead, it does show signs of aging. It does show signs where your physical development also move in the opposite direction, in opposite to 20s and to 30s. And it can be managed, solely managed by the early adult. Now, after the physical development, let's talk about some interesting tasks that we need to know that as an adult, what you need to complete. Having Hertz has been a psychologist who has regularly and stably given us tasks for all the life stages. He equally stated that early adults should be achieving autonomy. So that's like one of the first things that it is stated that early adults should achieve, which is trying to establish an opinion and a choice of your own. That suggests that when we speak about you having a choice of your own, that means that you should have the capacity to choose your careers, you should have a capacity to choose your own lifestyles, choose your company, choose the kind of places that you live in. So, indicating a sign of independence. And autonomy is something that by after adolescent as an adult should be greatly achieved. Then establishing identity, which is more formally like knowing, is it your personal self more active, the social self more active? What is your personal identity, which is you being distinct from others? What is your social identity, likes, dislikes, preferences? Your philosophies, your principles for life. Then developing an emotional stability. As speaking that this is a time where we think that adulthood are reliable, responsible, and independent, the entire the entire population supposedly imagines that adulthood after adolescent is far more stable. So we need to have that increasing amount of emotional stability, become more stable, and not only act mature but also with the pattern of showing the signs of maturity, we should also act independent, reliable, and emotionally stable. Also establishing a career, which is extremely important at this point of time, which is having a very independent choice of careers, and then being able to pursue education in the same and further have a long-term relationship and being able to pursue a career in the same. Also finding intimacy is as soon as adolescent and teenagers finishes, we hold a job after a career, the first thing that people start struggling is forming intimacy. Intimacy is the long term relationship. It is not in terms of adulthood, dating, having a heterosexual relationship, beginning of heterosexual relationship. It is not like adolescent. It's far more stable. So it looks forward for a long term relationship, a relationship that can stay for life. Becoming a part of a group in a community. As young adults, you should be a part of community. Principles that you're really thriving in for, and it's just not about surviving in society. It's something that we need to know. We have to be associated to a community, have an identity so that we're able to thrive in the society. So being able to get involved with groups, show your achievements, or contribute to the society, or contribute to that community in some way or the other is also one of the most important aspects of being adults. Also establishing a residence and a learning of how to manage households. That's the reason we have oftenly seen that adulthood, as soon as they start working and they start holding a stable job for a long time, the first thing that they look forward to is having a residence of their own, which is buying a house, which is extremely important. Not only it is to identify yourself, it is also to give you, the basic necessities of life, which is hunger, thirst, and shelter. Shelter is one of the basic necessities that even
adulthood looks forward to, and they should be capable of doing and gaining one. Then learning how to manage household, which is being able to live independently in a household, which is managing your food, sanitation, everything. Then becoming a parent, as soon as intimate relationships are formed, you buy a house for yourself, you pay, or renting yourself in a house, being able to have a household, manage the household in terms of finances, in terms of emotional stability, in terms of how household chores, after we have moved from intimacy to a family development, which is childbearing and becoming a parent, learning how to managing the child, their needs and capacities that the child has, being able to be bared by the parent, which is schooling, education of the children, their physical development, and lastly making a marital relationship and adjustment to learn to become a parents. Marital adjustment has been always, should always be a pattern of life as soon as we form intimacy, and as adulthood we expect as soon as you get married the stability is something which is formed. It's an automatic thought to human, and I feel in the capacity also that making marital adjustment is something which should automatically come to adulthood. But it is also a skill that can be learned by adjusting with one another, knowing one another, and these are one of the most topmost tasks that needs to be completed by the adult. If they're not able to achieve, which is the early adulthood, are not able to achieve, which is till 30. This completes with the task of early adulthood. Let's come to cognitive development of early adulthood. Knowing that we finished adolescent at the formal development of Jean Piaget, Jean Piaget's theory was only till formal development. There was something which was even beyond formal operation, which is called the post-formal thought. And uh, one of the most important and crucial point over there is, which is about adulthood, when we go beyond the formal development, which is when we go beyond the abstract thinking, logical thinking, and we go beyond the hypothetical deductive thinking. Adulthood is actually key featurely identified with abstract thinking. It's one of the most characteristic thought process of adults, which is apart idealism, adjustment, everything. They are seen as abstract thinkers. So if you compare a 14-year-old with a 30-year-old, you will find that latter considers not only what is possible, but also what is likely, what can happen. What it's not just about what is possible, but also what can likely be possible, which is something in hypothetically presuming. We are not saying optimistically, we are not associating optimism over here. We are associating the ability to be able to relate to something which is the upcoming, forthcoming times. So a problem comes in, they will not only look forward to what is possible, but also what is likely. This can also happen. So this is what is different from a 14-year-old. A 14-year-old is also a personal fable, is also an imaginary audience, which makes them at times very rigid and idealistic also. So we do not find rigidity in an early adulthood, rather we find a lot of far more abstract thinkers. And Piaget's theory of cognitive development ended with formal operation. Post is this, which is a post formal operation, which is restricted to adulthood. Even if this thinking is not constituting a separate stage of development, it's still a kind of thinking that we all develop as an early adult. So, which is abstract thinking, we are more practical and realistic. So, post formal will talk about we are away from the formalization. Now we are working as per the practicality of the world. So we need to be pragmatic in our decisions, in our working. We need to be very realistic. So when we speak about being realistic, it talks about being able to know that what is actually possible and will this be in the long run being able to be seen the way
the is able are we able to see this in future happening, and not only for ourselves but also the community that we are a part of, a group that we are a part of. More individualistic, yes, because individual goals are more important here. As a 14-year-old who is more collectivist because they have friends, they're forming friends at that point of time. But here we have individual goals. We need to rear a family, we need to take care of our careers. So we are far more individualistic in various perspectives, no matter it be family, career, intimate relationship. And as soon as the person approaches late 30s, you'll find a lot of decision changes. They make decisions out of necessity because of prior experiences and are less influenced what the others think, which I feel people who are watching and listening to this should understand that as soon as the time goes by, as teenagers are so preoccupied what the world is thinking about them, which is the imaginary audience and personal fable, this is the time where the adulthood starts being practical and realistic, and you see them at 35 and 40, they do what is required. They decide what is required, and they do not give a second thought because of other people's opinion. They do not give a second thought because of other people's thinking, their labels. They will do what is required in their life. So, of course, this is particularly true in individualistic areas such as United States, which is very true. US is considered one of the most individualistic country. We will find 30 plus are completely independent individuals over there. They do not pay heed to what other people are thinking, what other people are talking. They are focused on what they want in their life and how do they want in their life. I can equally say that even India is getting that logical, that flexible, and that realistic with adults of 30 and 35. Even adults of 30, 35 are looking forward to what is required, what is possible, what is important, and what is individually correct for them. So, yes, there is individualism which is coming. They are deciding what is right for them, but it's slow and in the process. While at this point of time, we are willing to accept morals, intellectual complexity, because the understanding of the mind has grown so much that we can take care of complex decisions and complexities in life, dialect and dialectic that previous stages cannot. So, a dilemmatic situation, difficult situation, any problematic complex situation can now be taken care of because we decide as per priority, decide as per realism and practicality, and something which is useful and something which is feasibly possible rather than what others will think, what others will claim, and how others will label. That's completely taken care of in this stage. So that's the reason, if we look back to our stages when we did enough physical understanding, this stage is considered to be one of the most prime stages. Prime in every way is body endurance, body strength, mental capacity, cognitive ability, the ability to think that I am correct and why I'm correct. So we know the hows and whys of the world, and that's the reason complex decision, dilemmatic situations are something that, with the process of getting matured, is adjusted and understood. This finishes with cognitive development of early adulthood, and these are some features that we look on to again. Piaget just gave us four stages. There was an extension which is called the post-formal. Post-formal is identified as abstract, practical, flexible, and dialectic, and characterized by the problem finders. Yes, these people are problem finders. That's why as soon as they become parents, they are someone who are able to support their children because they know it all at one point of time. And they're more open to decisions and ideas, less concerned with what other people are thinking, what is right and wrong. They're more concerned with what is right for them and what is right, wrong for them. So this is like the few features of post-formal thought, which is evident in the early adulthood. Let's move ahead to social emotional development. One of the most important developments that we will look forward to, Eric Erikson is the psychologist who has given psychosocial stages of development starting from zero, going on till 60. We discussed the same as identity formation in the last stage of adolescent, and it is maintained that individuals develop psychosocially. Nevertheless, we will never, we will not negate this idea that we are not social beings. We are completely social beings. So when we are completely social beings, I feel we should understand the fact that there are difficulties in adolescence of understanding the world in terms of deciding for their career, achieving a virtue of career management, having an identity of their own. So social cultural,
development is equally important. This is what Eric Erikson stated, that we are as humans, we are social animals. We will only grow as soon as we interact with other people. We seek intimate relationship, interact every day. So here, what the concerns come into play is, it is stated that after identity formation versus role confusion, we come to intimate relationship, which is intimacy forming, or something which is stated as isolation. So we have intimacy or isolation. If we are able to be having an intimate relationship, we look forward for marriage, developing a family. And it is stated that this stage of life is not a very easy stage of life, because at times there are marriages which are struggling. The early adult can go through differences of opinion with their partners, at times more likely can go through divorces with their partners. Marriages can be abolished. Also, at times when people who just marry at 19 and 18 due to some circumstances, that could actually ruin the development of early adulthood. Also, some difficulty that the early adulthood can experience is marrying really too early to people with dissimilar age, personality, intelligence, cultural aspects, and attractiveness. So we need to be, when we talk about intimacy versus isolation, this is not even something that you start dating, fall in love, and you get married. That really doesn't happen. The basic virtue is love. The basic virtue is falling for two people. But we need to take care of the fact, is there any similarities in thoughts, ideas, and in terms of the age, in terms of the culture, the physical attractiveness, your personality, and intellect? Are these factors are also aligned? If it is, it leads to intimacy being formed for a greater time. After marriage, can look for family development, but dissimilar ages, differences in the intellect can lead to divorce, at times lead to separation. And if it happens after children, it could lead to difficulties for children also. And it is stated by researchers that children who are coming from separated and divorced family tend to develop more mental disorders and diseases. So this is something which is also increasing in our part of the country, where we find that children coming from disturbed and dysfunctional families are having more chances of developing mental diseases. So this needs to be taken care of. So first is marriage and family, which is intimacy. And if they are not able to become intimate, they go get into something which is isolation. Isolation can be before, and isolation can also be after. Before isolation is not finding a partner at all, which is not finding that virtue of love. And you can be questioned that, will I be ever loved? Will I always be alone? So these are simple questions. When it happens after falling in love and after marriage, this could be that this set of relationship is not with me, we are not two different people. How do we take care of children? So the kind of isolation that we have is way too different, living separately, all of that. So such alternatives to marriage today has been live-in relationships, which is living together, cohabitation, which has started in recently, has also been legal in some parts of the country in India. And cohabitation is becoming very common. Cohabitation is an operational term used for living relationships. And in 1997, the Census Bureau estimated that 4.13 million unwed couples actually live together in the United States. And if you compare it to India, India does not have that much of capacity. They might be staying and living together, but has not, mention it as living relationship to the to the outer society. They mention it as sharing the apartment to manage their finances, to manage their household, while they are educating themselves and coming from different parts of the country. So there is no acceptance yet. So we are not recording that in India. Also, your work and career choices also impacts your socioeconomic status, but also friends, political value, residential location, childcare, job stress. These are another things that comes in early childhood as social and emotional development. We are greatly suffering from financial stability, for financial stability. Residential location where you're staying needs to be appropriate, correct, not appropriately, uh, good for not only you, but also for your partner, but also for your children. Also, while your income should be important not only for longevity, but also it should be feasible for everybody, suiting everybody. Which is this is the time people start saving. There is achievements, there is recognition, there is satisfaction, challenges, security. There is threat, a feeling of threat which is coming. And in the model cultures of many nations, careers of both spouses and partners frequently must be considered in making choices, which has been recent changes. We do find now that the women capacity is being educated,
And one of the biggest reason, which is such a good thing, that the women capacity is being educated, and because of that education, we do see dual earners in the house, and because of that, there is the luxury which is increasing in society. The standards are increasing, at the same time, the amount of stress that is coming into the family is also increasing. The children are living alone. If their grandparents are not there, nannies are not there. Ideally, nannies should not be considered as a emotional support, but they are living, alone. They are being managed on their own. They come home on their own. They manage their life, their homework, their schedules, their school education. To 50% of the day, they manage it alone. So these are some of the struggles in social emotional development and challenges that the early adulthood experiences. And one of the biggest stage given by Erickson was intimacy versus isolation. One of the most important that we should accomplish by accomplishing the virtue of love. This completes with social emotional development. Let's move to Levinson theory of stages of adult life. Levinson had given us stages of adult life where he stated that he suggested that periods of transition lasted about 5 years and periods of settling down was about 7 years. So in the adulthood stage, we do have a transition time according to Levinson where 5 is the transition stage, 5 years, 7 years is the settling down stage. The ages presented below, which we will be discussing, are based on the life of the middle class person. So we are dividing into classes. The class that we speak about is a middle class, which more than the average population of our country occupies, which is a 30-year-old. Think about how does this transition and settling happens today in our time. So let's take an example: early adulthood, 17 to 22, 25, leaving home, leaving for entering new career choices, making their career, holding a job, completing their education. Then comes, see, that's like 5 years, transitioning states. It can also be 20 to 25. If we want to make changes in the early adulthood, if it's not 17 for the population, we take it 19 today, we can take it 19 to 25. Then entering adulthood completely, which is 22 to 28, it can also be 25 to 30 today, which is committing to an occupation, finding, defining goals, which is finding a job of your liking, of your, job of your likability, job of your interest, defining goals, finding intimate relationships. And then comes the transition, which is 30, which could be 30 to 35, could be 28 to 33, as I was mentioning. It talks about reevaluation of those choices, perhaps making modification or changing one's attitude towards love and work. So this is again transitioning. Every 5 stage we find different goals which are happening according to Levinson. Then comes the settling down, which is a longer stage, which is 7 years. It can be 33 to 40, it could be 35 to even 42 and 43. This is reinvesting in your work, in your family, which is achievements in the family, which is achievements in work, which is promotions, it could be appraisals, and in family, it could be changing the stability and stance, which is holding up a committed family, moving towards childbearing, and involving yourself in community. Not only you as a single individual, but also your partner, also your children moving towards school. So this is like that settling time period that we get where we start reinvesting ourselves. 33 to 40 people are married here, some people are getting married, some people are rearing families. So it's a mix of all that. Then we come to again the transitioning periods, which are 5 years. So which is midlife transition. This is the time the midlife is about to hit all of us, which is 40 to 45. This is again reevaluation of commitments. You just check yourself: am I saving? My finances are good or not? At times, these could be very dramatic. If there are children moving to boarding schools, you plan at the time of 8th, 9th, and 10th of your children that you need to be giving them to boarding schools because you have shifting residences. You keep shifting and you feel your child needs a safe and secure base. You put them to boarding schools. Also, giving expression to variously ignored talents. This is like one of those times at 40, 45, 46 that we look forward to something in terms of aspiration, new choices, learning, reading, cooking, or probably indulging in an activity, feeling of more, that there is more a sense of urgency about life and its meaning. Urgency in terms of saving, looking forward, what is impending, what all can be done, my priorities in check. So these are things within this 5 years after we have the settling time comes in, and that's the 45 to 50, which is the middle, which is committing to new choices made, which is whatever changes that you've made in your career, savings that you've done, you stick to that. You make sure that you are a part of it and you do not leave it. You make sure that you are able to stick to them.
Make sure your children are having a regular routine. Your children are able to bear the changes. Making sure your everyone's energies and commitment towards the family are same. So this is completely the middle age where everything is checked on, urgency is checked on. This is something that I can look forward to and can do, and at the same time this is one time that you are committing to all the new choices that you've made as a 40 to 45, or it could be 43 to 48, and now from 48 to 53, you look forward to be committed to it. So Levinson's theory was very interesting if you look forward to it. 5 years of transition and 7 years of settling stage. And settling stage is a stage where you're having children, you're enjoying that stage of relaxing, seeing your children grow and enjoying that time. And it is something where you tend to make dramatic changes also necessary, which is such sudden shift of residence, buying a house in between or having a child. So many things are achieved. According to Levinson, these transitions are 5 years, because that's the time, that's the amount of time that we can stick to something. That's the amount of time our body can stick to a career choice. You made a career choice, you want something next, you want a committed relationship. You want a committed relationship, you want a family, you want marriage, you want marriage. After that, you want to settle down with work, start your saving, let your family grow. That's the time commitments have started being made. You start getting involved in family, you have social circles being very vibrant. You showcase yourself to be settled and adjusted in the society and in the community. And as the settling time gets over, again that 5 years of transition starts. It's a beautiful theory of Levinson to understand the adult stages in the forms of transition, and moving from adolescent to the midlife transition. This completes Levinson with a little diagram where it supports, which states child and adolescent, we come to early adult transition, entering the adult world, we have 30 age transition, settling down is 7 years, then a midlife transition, and entering the middle adulthood. This completes with Levinson's periods of theory, one of the theory which is only for adult life, which Levinson made sure only defined the adult life. Let's move ahead after the social emotional development to another aspect that we cannot miss, which is Sternberg's theory or triangular theory of love, and it was developed in the 1980s by Robert Sternberg. Robert Sternberg is a psychologist who was working for intelligence. He first started his work with the triarchic theory. So if you listen, you'll be able to associate triarchic theory of Sternberg, which spoke about contextual, experiential, and componential intelligence, that we have the ability to shape, select, and adapt the environment, and that's how our intelligence is achieved. Similarly, when we speak about intelligence, he gave a theory of triangular theory of love. So this is an important concept. The reason for that is that as soon as we achieve intimacy, this is as a virtue that needs to be achieved by early adulthood. And that's how the stages and transition of Levinson will be achieved. So if you are able to achieve this virtue or understand this concept, you'll be further be able to transition 5 years as per the Levinson theory and achieve all the targets and all the having earths, stages and tasks of life. So speaking, Robert Sternberg's three components of love was, in Sternberg's theory, the concept of love is a triangle. So it's made up of three, components. Some of these are types of love that are focused between love between two people in a romantic or a sexual relationship. But these types of love also apply to other forms of interpersonal relationship. So we are not restricting it to just heterosexual kind of a relationship. We are also restricting it to the kind of love that we have for others. So there were three components. You also have this, which is intimacy, there is passion, and there is commitment and decision. Yes, we have this triangle of love, which also makes the format of love as a virtue being achieved very strong. Which is intimacy is the feeling of closeness, the connectedness, the bonding, the similarity, which does not let the two people let that bond move away. The intimacy is both. Remember, when we talk about intimacy, intimacy ideally is always considered to be physical, but it's social, emotional also, and physical also. Social emotional intimacy is a kind of intimacy that is speaking about closeness, proximity, and sexual dependency on one another, being comfortable with one another. And emotional intimacy is being bonded, being understood, being connected all the time, knowing what is right and how my partner is going to make me feel, or I am going to make him or her feel at this particular aspect. So that is something which we speak about as intimacy. Also, then the next that we come down to as another second component, it's called passion. Passion involves just which is feelings and desires, which keeps
your intimacy intact. So your proximity should be facilitated by passion. So people who are, just casually saying that we are dating, well, ideally we're not looking forward to intimacy and jumping to passion. Today's teenagers do that. That's why adolescent is so different from adulthood. Adulthood always moves from closeness to connectedness, from being bonded, being understood by one another, to moving towards something which is feelings, that desires, that sexual intimacy, not being able to be comfortable with anyone else in terms of sexual consumption except one another. So that feeling of attraction being intact is passion. Then we come to the last, which is decision and commitment. After we're able to be feel connected, being bonded, being able to associate to one another, and being able to consume to one another, we are able to commit and decide. We're able to involve the feeling of moving ahead, which is like the goals which are there, which talks about being able to move ahead from one another. So that's something which comes with decisions and commitment. So speaking of that, this is the three, the triangle of love. And I feel if an adulthood is able to achieve all of these three, the virtue of love is taken care of. And equally, at the same time, the psychosexual stages of intimacy versus isolation intimacy is achieved. People who feel isolated will eitherly looking forward for just passion, directly jumping to commitment, which is moving and meeting people and wanting to commit and not exploring the fact of intimacy and passion with the others. So this completes with the three triangle theory of Robert Sternberg in the 1980s, and the components of love as the image depicted. Let's move ahead. Speaking of the third unit now, as we have finished the understanding of our adulthood, remembering that adulthood is the prime stage of life, remembering that adulthood will always stay the most stable and have to achieve that by their sense of physical attribute, emotional attribute, and their sense of decision making. Finishing that what is youth? We understood youth from adolescent to adulthood as a transitioning stage. So now moving to unit 3, which will speak about the social and psychological perspective on identity. So now we will dwell into identity as a concept. As we did youth, now we move to something which is identity. Now, what is identity to us? And what are we going to speak about in this? We are going to explore the introduction, understand the concept of identity, understand identity as a paradox, and identity, what is it as a paradox, and the youth and development, the social basis of identity, and the social psychological perspective of identity and family as a context of human development. This will speak also about sibling relationship, what are their role in our lives, intergenerational relationship. We will also talk about patterns of intergenerational relationships here, and youth autonomy and relatedness. So let's start with what is identity. See, identity, what is self? Self is a totality of experience. Self is totality of feelings, thoughts, emotions, and identity encompasses the memories, the experiences, the relationships that create that sense of self. So once your totality of experiences is formed, you will put it and portray it to the world in form of identity. So if you have a back of self, a sense of self, your identity will be reflected. So this is an amalgamation of a steady sense of who one is over time, and has new facets are developed, which is incorporated one's identity. New facets could be new skills, could be new learning, new identities, new achievements. It could be new statuses that you add on. Calling it the identity paradox, which is an organization's ability to change from a changeless foundation. Taking this approach to leadership is a secret to stay relevant to no matter how the change is going from the outside world. So what is trying to say? We're trying to explain you what is an identity paradox. So this is the ability from changing to not changing, which is there might be changes happening inside, but that change should not be evidently visible outside. So identities do have a lot of changes happening inside, but you would not be able to understand that does the person as a persona change? Does their personal social identity change? We don't get to know that. And there might be a lot of skill development, a lot of changes happening in the internal part. That's what is identity paradox. So identity paradox, first what we discuss is where the identity meets society. We need to know identity is used as a social phase. How one perceives oneself amongst others, the self getting a value, which is the sense of who am I and what am I. The who am I and what am I is defined, that gives you identity, a personal or a social probably.
So, identity meaning society is trying to tell us that yes, we are changing form. The paradox actually tells us yes, we are changing form. There are so many internal changes that you might be experiencing. You've shifted places, you're holding different jobs, but on the outer world, you look stable, you look learning like always, and you look as comforting and friendly. But there are so many learning skills, so much of adaptation which is happening on the internal part of you, and which is making changes in your acceptance of you and making changes in your acceptance of who you are and what you want to be. But in the outer, no matter how many changes that you have in the society in terms of the kind of community group that you join, the kind of social groups that you join, the kind of jobs that you're getting into, the outer sense of self, which is visible as a social identity, remains the same. So we need to know yes, identity is dynamic, but the second point, it is also contingent. Contingent is who you are, you capture in different context, which is as a self, you talk to one people, then you talk to multiple people, you go for a workshop, you take a seminar, you greet and address multiple people. So as you put self in different context, self is changing. But remember, it is equally stable. What you are remains the same, but how do you present it to the people changes according to the context, which is your shape will remain the same, but your qualities inside will differ, which is you are spatially and temporally changing. Spatially is contextually moving from one place to the other, and temporally, which is your temperaments will change, but you as a sense of self remain the same. So identity implies again continuity and coherence, which is there is an integration of diverse involvement, which is very true. From daily morning to evening, we can identify adulthood as experiencing this. In the morning, you join work, speak to 5 people, then you speak to another 10, then you address another 50 at your workplace, take a seminar, take a workshop. Did you realize that identity is meeting society, which is your identity is a reflection of the society that you're part of? It is molding you, it is changing the kind of value that you hold, but at the same time it's dynamic and contingent, which is what you are and who you are doesn't change, but how do you do it in different style is dynamic. Your identities are both spatial, which is moving to a space, and temperamentally shifting, suggesting that it is integrating. It is learning on an everyday, getting involved with so many people and integrating as a multiplicity of identities. You learn a skill, you at the same time, while you learn a skill, you learn adaptation. You learn to probably be with other people, not one but 50. You learn to address. Your social identity is now just not one aspect but multiple aspect, which is you can speak not only to one gender but multiple gender, multiple ethnicity that you've addressed, and you can take care of their concerns. So it's a combination, and once you're involved with so many combination, the multiplicity of identity is reflected. So simultaneously, remember, it's all cohesive and multiple. Identities are dynamic, are stable, are multiple, and cohesive. This is what an identity as a paradox trying to tell us. It is what it is and it looks different. So it looks that it's changing, but it is what it is, which is it remains the same all the time. This completes with identity as a paradox. Let's move to youth and identity development, which is almost the similarity, which we'll speak about. The psychosexual stages that comes again. So we give it a quick read here. This talks about identity formation. So it begins from the ego of forming an identity, according to Erik Erikson, at the age of 12 to 18. As an identity development, identity is developed at the age of 12 to 19 or 18. The stages, identity versus role confusion. The major question is, who am I? The virtue, which is fidelity, which is being stable to understand who you are and achieve who you are and what you want to do. And what is the important event? It happens within social relationships. Remember, people who are able to achieve identities are very solid, forming a career, doing their education very nicely, strong headedly, pursuing that path without any confusion. But at the same time, people who are confused are not able to identify themselves in a social scenario. These teens are confused, insecure, unstable. They get into risky sense of self, which is getting into wrong experimental behavior, which could be taking alcohol, drugs, promiscuous sexual activities, getting into wrong sexual activities. So here the triangular self will not be achieved for an adult because we are so confused. We want to do 10 things at a time and not realizing what is for us and what is our identity. So according to Erik Erikson, this process of stage is extremely important for a strong sense of identity.
Once this is formed as a youth, there would be further things which will be formed for the adulthood. So this was Erik Erikson's psychostage development, identity versus confusion, fidelity, and it answers questions like who am I? A very important event is social relationship at this point of time, as we are social animals. Let's move ahead. Now we come to something which is the social basis of identity. Speaking of social basis, let's go one to one. We have two kinds of identity. One is personal. So, speaking of the personal identity, always remember we have a personal kind of identity, which is going to be associating us with something which is making you different from the other. It could be your name, it could be your characteristics. Your I'm tall, my name is this. I'm strong, my name is this. So anything that differentiates you with the other is personal. Social identity is you being affiliated to a social group. It could be a community, cultural, it could be a school group, it could be a college group, it could be a band college group, music band group, all which is social identities. And what are the what comprises of social identity? Race, sexual orientation, gender, ethnicity, ability, age, religion, and socioeconomic conditions. Starting with age, age is a core identity. It's keep changing throughout life. We have tasks according to it. We have virtues to achieve according to it. Some ages are privileged, some ages are stable, some ages are completely grouped by stereotypes. Then we come to ethnicity, something which is more cultural origin of the families we grow and are born with. They have morals associated, they have cultural tradition, food, language associated. So we're born with an ethnicity, I feel. Then comes the race. Race is a genetic feature of a person which talks about the color, identifiably the color. And then we come to gender. Gender is male and female. It's different from sex. Sex is biologically determined. Gender is culturally determined, which is being a male and female, which is culturally determined with the passage of 4 years by getting gender roles as per your sex. So those are gender. So feeling masculine and feminine is gender. Being a boy and a girl is sex. Then we come to something which is sexual orientation, refers to physical and romantic attraction of a certain sex. Then is socioeconomic status, which divides us into classes and classes. Class divides the masses into classes, which is middle, lower, and high. Today we have various stratification on the basis of job, food, preferences, localities, higher class, higher class, middle class, lower middle class, and then we have lower class. So these are different socioeconomic conditions which divides us with race. So these are some which comprises of the social basis of our identity. So our identity doesn't walk alone. Identities walk with all of these perspectives together. Now let's start with and continue it in later classes and have an understanding of what is the social psychological perspective of identity. How do we see it psychologically and socially? So let's understand it in terms of the social parameter. Social interactionism was a social psychologist theory at a micro level. So it is a micro level theory that focuses on meaning attached to human interaction, both verbal and non-verbal, and to symbols. So here we talk about importance of interaction, which is happening both verbally. Verbal is something which is obviously written and spoken speech. Non-verbally is gestures, eye expressions, nodding, etc. And symbols could be anything, the light, the fan, the tree, the fish, anything. It could be symbols of any kind. Is believed to be the way in which the people make sense of the social world. So there are times that there are symbolic interaction which are based on verbal communication, non-verbal communication, and at times those symbols. Also, this was given by Charles Horton Cooley. He's the same person. Cooley is the person. He gave this concept by when he introduced looking at the glass self. He stated in 1902 to describe how a person's sense of self grows out of his interaction with others, and he proposed that there are threefold processes. See, this is something that we all have to agree. Yes, we ourselves do grows out of with the interaction that we have with the environment. So there are threefold processes with this interaction gives us the sense of self. We see how others react to us, which is so true. Most of the time, we say out things on the basis and on the way that we want to know how others are reacting to us. So we behave also at times to know how others are reacting to us. We interpret that reaction typically as positive and negative, and we develop a sense of self based on those interactions. So that completes with something which is a threefold that tells us how this sense of self grows up
out of the interaction we have with people. First, the way your behaviors to check the reaction of other people. We interpret negative and positive, and we do it. The first thing that we do is to label it. It's positive and it's negative. Then we develop a sense of self based on those interactions. So, what do we come out on the basis of what was positive, negative? How did the person react to me? And we develop a looking glass. This is an archaic term for mirror. Cooley theorized it as we see ourselves when we interact with others, which is so true. We're able to have a complete view of ourselves by the end of the day. How do we label ourselves by the end of the day? Confident. When we had confident interaction with others, when we had a great day with others, when we label it as a positive interaction as the second fold, and at the same time when we got reaction from others which was fruitfully positive. So that completes as something which symbolic interaction, a very beautiful concept which I feel you all can just see through on your own. That yes, we do have a looking glass self, and we judge it on the basis of how people are reacting to us, how people are interacting with us, and how do we label them in positive and negative. So completing, we come to another theory before we end our class today. This is the social identity theory by Tajfel. One of the most famous theories that we have of Tajfel. It began by defining what are identities with regard to social group, such as identification, work to protect, and lost a self-identity. So this theory of self-identity was given in regard to social groups and social stratification. When we were stratifying groups. So how do you identify yourself? On the basis of group that you're a part of. So the groups could be social class, it could be football team, it could be community group, it could be a religious group, it could be a spiritual community. Like today, a lot of individuals are just following way of living. It's a spiritual way of thought. And people have those groups associated. So that's like a group in which people belong. And that becomes a source of pride and self-esteem to them. So a lot of time people say, I have a mentor in my life and my mentor is giving me this. There's such sense of life and security and esteem that comes from that. So group gives us a sense of identity. Why? Because it gives us security, sense of belongingness to the social world. Then we divided the world into them and us, which is based through a process of social categorization. So we divide them and us. So we divide the categorization as there's a category them and there's a category us. We put our people into them and we put ourselves into us. So Tajfel proposed stereotyping, which is people putting others into groups, and that's how he said social categorization came into existence. Once we started putting people, okay, I am from this community group, so it's us, and they are coming from that, so they are them. So that's how stereotyping began, putting people into categories and groups, and based on normal cognitive processes and the tendency to group things together. In doing so, we tend to exaggerate two things: the difference between the groups and the similarities between the same groups. So we do exaggerate when we are a part of the same group. We will say, oh, we are same because we have same values, same ideas, same thought process. We are achieving. How they are different from us? They don't achieve. They are not a bigger group. Not much of belonging. So the difference and the similarities within the group is something which is exaggerated. This is known as in-groups and out-groups. That's how in-groups and out-groups happen. And these in-groups and out-groups are also very important to our lives, because the kind of in-group that you're a part of gives you a sense of self, a positive, secure sense of self. So that's how, both the theory, if you go back to the symbolic interaction, which again talks about how do you see yourself after interacting with people and after communicating, getting labeled from them that the interaction was positive or negative. And that's by the three folds, looking at the glass perspective happens and a sense of self is formed. Similarly, in the Tajfel concept, also the same thing happened. We defined our own identities with regard to the group that we're a part of. Again, it's happening through the interaction. So, common thing did we see? Interaction is the common thing. Identification and interaction. So, that justifies symbolic interaction. Symbolic could be, when we speak about here, it could be verbal, non-verbal, and symbol, so we can interact. So it's taking care of everything. So beautiful theory telling us how does that self-image and self as an identity is formed. Hope the class was interesting today. And we spoke about youth and gender, something which is the driving force of our country, something that takes us through and through in the world. And understanding how this gives us an identity which could be personal to person and social, which is something which we all relate differently.
Some people relate it to the kind of group that they're attached to. Some people define their social identity on the basis of authority that they get, achievement that they get, labels that they get. And at times, some people on the basis of belongingness that we did. So the kind of pride that gets associated to the class that you are a part of. So, people being a part of their family do say we have a group, we have a long chain of family, a lot of cousins, we are a very united, knitted family. So that's again a sense of pride, a sense of esteem, a sense of security that comes to them. That's what categorizes us from other people, and we label the others as them, and we label ourselves as us together because of that pride, because of that belongingness, because of that togetherness. And that's the reason we exaggerate the similarities and we tend to exaggerate the differences from the others. This completes at least social identities theories today. Hope it was good, and we will continue with Marcia's identity achievements in the next. Hope it was understandable. Thank you.
విద్యార్థులారా, ఇంతవరకు మనము ఒక దేశంలో ఒక రాజ్య ప్రభుత్వంచే పరిపాలించబడే దేశంలో ఏ విధంగా జస్టిస్ నిర్వచించబడుతుంది, తర్వాత జస్టిస్ సంబంధించిన విషయాలు, సూత్రాలు రాజ్యాంగంలో వ్రాయబడతాయి అని నేర్చుకున్నాం. అంటే అందులో ముఖ్యంగా మనం చూసుకున్నట్టు రాజ్యము ప్రజలకు స్వేచ్ఛ, సమానత్వము మరియు స్వాతంత్రం ఇవ్వడం, తర్వాత వాటి పౌరుడు ఆ సమానత్వము, స్వేచ్ఛ అనుభవించుటలో వచ్చే అడ్డంకులను కూడా రాజ్యం ఏ విధంగా తొలగిస్తుంది. ఆధునిక కాలంలో ముఖ్యంగా డెవలప్ అయిన ఒక సిస్టమ్ ఏంటంటే థియరీ ఆఫ్ సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్. అంటే ఇప్పుడు పౌరునికి అన్యాయం జరుగుతుంటే న్యాయం, ముఖ్యంగా అన్యాయం ఎప్పుడు జరుగుతుంది? పవరు ఒకతని చేతిలోనే ఉండి అతనే అన్నీ నిర్వహిస్తుంటే అది కేంద్రీకృత అధికారం, డిక్టేటర్షిప్ అంటారు. సో డిక్టేటర్షిప్ ఉన్నప్పుడు పౌరునికి అన్యాయం జరగదు. అదే జరిగింది. ఆ విషయం నిజానికి బాగా జరిగింది ఏంటంటే మొనార్కీలో, రాచరికంలో. సో రాచరికంలో రాజు చెప్పిందే న్యాయం, రాజు చెప్పిందే కరెక్ట్ అనేది సూత్రం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అన్నమాట. అయితే ఆ విధంగా అటువంటి పరిపాలన వ్యవస్థను, అటువంటి రాజరికాన్ని, అటువంటి సిద్ధాంతాన్ని ఎదిరించడానికి అనేక సిద్ధాంతకర్తలు బాగా చర్చించి, విమర్శించి వ్రాసిన వ్రాతల వల్లనే నిజానికి మనకి సమాజం, నాగరికత ముందుకు పోయిందని చెప్పవచ్చు. అంటే ఏ పాత వ్యవస్థలకు ముఖ్యమైన చిహ్నంగా ఉండే రాచరిక వ్యవస్థ, అధికారము అంతయు, న్యాయాధికారము, పరిపాలనాధికారం, శాసనాధికారం, ఈ మూడు ఒకరి చేతిలో ఉండడం. అంతేకాకుండా మన రాచరికంలో ముఖ్యంగా ఎన్నికలు అనేవి ఉండడం, తర్వాత ఉన్న రాజు తర్వాత అతని వైదొలగి ఇంకొక రాజు రావడం అనేది ఉండేది కాదు. సో అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే రాచరిక వ్యవస్థ ఉండేది, అదేవిధంగా అది వంశపారంపర్యంగా వస్తుంది. తండ్రి చనిపోతే కొడుకు వస్తుంది, కొడుకు చనిపోతే ఇంకొక కొడుకు వస్తుంది. అది మొన్న ఒక వీడియోలో వచ్చింది. మన దశరథుడు, రాముని తండ్రికి ముందు ఏ విధంగా 10-12 వంశాలు మన అయోధ్యకి రాజరికం చెలాయించాలని బాగా వచ్చింది. అందులో కూడా మళ్ళీ స్త్రీకి అన్యాయం జరుగుతుంది. అందులో స్త్రీ అసలు పాలన చేయడానికి వీల్లేదు, పాలించడానికి వీల్లేదు, అధికారాన్ని చేపట్టడానికి వీల్లేదు. వివరంగా అన్ని కోణాలతో నేర్చుకున్నాం జస్టిస్ అని. అంటే ఒక రాజ్య స్థాయిలో ఒక రాజ్యంలో, ఒక దేశంలో ఉండే పౌరులు ఏ విధంగా జీవించాలా, ఒక వ్యక్తి తన ఇతర వ్యక్తులతో దూషింపబడకుండా, తర్వాత మన కొట్టబడకుండా, తిట్టబడకుండా, ఎక్స్‌ప్లాయిట్ చేయబడకుండా అవ్వాలంటే, అదేవిధంగా ఒక వ్యక్తి ఇతర వ్యక్తుల సమూహంతో కూడా మన అన్యాయం చేయబడకుండా ఉండాలంటే, అదేవిధంగా అసలు రాజ్యం కూడా మన వ్యక్తికి అన్యాయం చేయకుండా ఇటువంటి అనేక విషయాలు వ్యక్తికి జరిగే విధంగా న్యాయము, ఆర్థిక న్యాయము, సామాజిక న్యాయము మన ఉండేటట్టు మన వివిధ కాన్సెప్ట్స్, భావనలు మరియు వివిధ ఆ భావనలకు అనుగుణంగా ఏర్పాటు చేయబడ్డ వ్యవస్థలు మనం ఇంతవరకు చదువుతున్నాం. సో విషయం ఏంటంటే
ప్రపంచము ఒక దేశమే కాదు, ఒక రాజ్యమే కాదు, ప్రపంచము అనేక ప్రాంతాలు కలిగి ఉంటాయి. ఆ ప్రాంతాలు నిజానికి ఒక్కొక్క రాజ్యంలో ఏ విధంగా మనం రాజ్యము తర్వాత పౌరులు అంటున్నాము, ఇంకొక ప్రాంతంలో అక్కడ రాజ్యం ఉంటుంది, అక్కడ మన ఇదివరకు రాజు ఉండేవాడు ఒకడే, తర్వాత రాజకీయ ఉండేది, తర్వాత ఇప్పుడు వేరే ప్రభుత్వం కాకుండా రిపబ్లికన్ ప్రభుత్వము, గణతంత్రము, ప్రజాస్వామ్యం అనేవి ఉన్నాయి. సో ఈ పరిస్థితి అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మనము రాజనీతి తాత్వికులము అంటే మనం మీరు చదువుతున్నప్పుడు 3 సంవత్సరాల్లో మీరు రాజనీతి తాత్వికులు అవుతారు. ఎందుకంటే అసలు ఇంటలెక్చువల్ ఫీల్డ్ అయ్యారు. మీరు ఉన్న వాళ్ళకంటే కొంచెం మీ విద్యార్థులలో కొందరు ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళకంటే ఎక్కువ దాటి మీరు కూడా పుస్తకాలు రాయవచ్చు, మీరు కూడా కొత్త ఆలోచనలు చేసుకోవచ్చు. సో అయితే ఒక పౌరుడు ఒక బావిలో కప్పలాగా, లేకపోతే తన ఊరు, తన గ్రామము, తన ఏమంటారు, తన జిల్లాను, తన రాష్ట్రము, తన దేశము కాకుండా అతని బియాండ్ అంటే రాజ్యానికి అవతల, రాజ్యాన్ని దాటి కూడా కొన్ని సంబంధాలు ఉంటాయి, కొన్ని లింకులు ఉంటాయి, అన్ని విషయాల పరంగా, అనేక విషయాల పరంగా ఆ సంబంధాలు ఉంటాయి. సో అది మరి అది ఎందుకు అనేది అంటే మనం అనుకుంటే అసలు అది పోతుంటే నాగరికత పెరుగుతుంటే, ప్రపంచ సమాజంలో నాగరికత పెరుగుతుంటే అసలు ప్రజలందరూ నిజానికి ఒక దిక్కే, అసలు ప్రపంచమే సాంకేతిక పరిజ్ఞానం డెవలప్ అయ్యి తదనుగుణంగా మన వాహనాలు, తర్వాత అవి పూర్తి తగ్గింది కదా. ఇది ఒక నౌకాయానం ఉండదు, విమానాలు బాగా రాక. సో ఇంకా తర్వాత అన్నిటికన్నా ముఖ్యం కమ్యూనికేషన్స్ అని చాలా పెరిగింది. సో ఈ నాగరికత పెరిగిన కొద్దీ మన ప్రపంచ ప్రజలందరూ నిజానికి వాళ్ళు దగ్గర రావడానికి, దగ్గర సంబంధాలు పెంపొందించడానికి, పెంపొందించడానికి అవకాశం ఉంటాయి. అదేవిధంగా అనేక కారణాలు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన మానవుడు ముఖ్యంగా కార్ల్ మార్క్స్ ప్రకారము ఇది ఉత్పత్తిలో పాల్గొంటాడు, ఉత్పత్తి లేని తన సస్టెనెన్స్ ఉండదు. ఆ ఉత్పత్తి సంబంధాలు, తర్వాత ఉత్పత్తి పరికరాలు ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఈ విషయాల్లో ప్రాంతాల మధ్య, దేశాల అంటే అదేవిధంగా మానవాళి అంతా ఒకటే, అంటే మానవ జాతికి సంబంధించిన వాళ్ళు ప్రపంచంలో అంతా ఒకటే అనే భావన నిజానికి వస్తుంది అన్నట్టు. ఇది ఈ సంబంధాలు పెరగడం వల్ల. అయితే ఇక్కడ ఈ అనేక ముఖ్యంగా శాస్త్రీయ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం పెరగడం వల్ల ఇది సాధ్యమైంది అన్నట్టు. సో కమ్యూనికేషన్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇవాటి రోజున, లేకపోతే 7 సంవత్సరాల నుంచి మనం సెల్ ఫోన్లో ఇక్కడ ఆన్ చేస్తే, డయల్ చేస్తే మనకున్న మిత్రుడు కానీ, మనకు వ్యాపార సంబంధికులు కానీ, తర్వాత మన దగ్గర చుట్టాలు కానీ ఇక్కడ ఉంటే వాళ్ళందరూ ఇక్కడికి మన సెల్ ఫోన్లో కనపడడానికి, చూడడానికి, వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి మన దగ్గర ఉన్నట్టు మాట్లాడతారు. సో ఈ దృష్ట్యా మనం ఈ న్యాయం అనే విషయాన్ని ఒక గ్రామానికి సంబంధించిన విషయమే, ఒక జిల్లాకు సంబంధించిన విషయమే, ఒక ప్రాంతానికి సంబంధించిన విషయమే, ఒక దేశానికి సంబంధించిన విషయమే చూడడానికి మనం వీలు కాదు. సో న్యాయమైన విషయాన్ని అంతర్జాతీయంగా చూడాలి. అందుకోసమే నిజానికి చాలా రోజుల నుండి, ఒక 2-3 దశాబ్దాల నుంచి నిజానికి అంతర్జాతీయ సంబంధాలు అనేది చాలా ముఖ్యంగా మన పరిగణింపబడుతుంది. దాన్ని ఒక సబ్జెక్ట్గానే నిర్ణయించారు.
ఆ సబ్జెక్ట్గానే చదువుతాం. అసలు నిజానికి అది ఈ అంతర్జాతీయ సంబంధాలు ఒక పేపర్ వస్తుంది ఫ్యూచర్ ఒక కొన్ని నెలలో. సో ఒక మానవులు పౌరులు ఒక దేశంలో ఉండి న్యాయం పొందడానికి అడ్డంకులు కలగవచ్చు. అదేవిధంగా ఒక దేశంలో ఉండి మన ఇతర దేశాలకు పోయినప్పుడు అతనికి కావలసిన స్వేచ్ఛ, అతనికి కావలసిన స్వాతంత్రం ఉండాలి. అప్పుడే నిజానికి అతను స్వేచ్ఛా స్వాతంత్రం కలిగి ఉన్నాడు. అతని అప్పుడే నిజానికి మానవుని యొక్క మన క్రియేటివిటీకి అవకాశాలు ఉంటాయి, పెరగడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. ఉదాహరణకి మన వలస దేశం అంటే ఉదాహరణకి మన దేశంలో ఒక ప్రాంతంలో వెనుకబడ్డ ప్రాంతంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ, తర్వాత ఇంకా తెలంగాణలో కూడా వెనుకబడ్డ ప్రాంతాలు ఉన్నాయి కదా. అప్పుడు ఒక పౌరుడు కానీ ఆ పౌరులకి ఆర్థిక వనరులు లేకపోవడం వల్ల అతను ఇతర ప్రాంతాలకు ఇతర దేశాలకు పోవడానికి స్వేచ్ఛ ఉందా? అట్లా నిజానికి అట్లా స్వేచ్ఛ ఉంటే బాగుంటుందా, స్వేచ్ఛ లేకుంటే బాగుంటుందా? స్వేచ్ఛ లేకుంటే నిజానికి అతనికి న్యాయం జరుగుతున్నట్ట. అంటే అతనికి మన దేశంలో ఉదాహరణకి ఒక ప్రాంతం నుంచి ఒక ప్రాంతానికి పోవడానికి అవకాశం. కానీ ఒక దేశం నుంచి ఇంకో దేశం పోవడానికి అతనికి పర్మిషన్ ఉండాలన్నా వద్దా అని అనుకుంటే సామాన్యంగా ఉండాలనుకుంటాం. ఉండడమే అతనికే మన ఆ పౌరుడు న్యాయం పొందుతున్నట్టు అని చెప్పచ్చు మనం. సో ఈ విధంగా స్వేచ్ఛ అనేది, స్వాతంత్రం అనేది, మన న్యాయం అనేది, సమానత్వం అనేది నిజానికి ఒక దేశానికి, ఒక సమాజానికి, ఒక దేశంలో ఉండే సమాజానికి అవతల కూడా చూడాలి. ప్రపంచంలో ఉన్న పౌరులందరికీ చూడాలి. అందుకే ప్రపంచంలో పౌరులందరూ కూడా ఒకే మానవ జాతికి మన సంబంధించిన. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ న్యాయము, ఈక్వాలిటీ, స్వేచ్ఛ, స్వాతంత్రము మరియు ఇతరులచే పీడింపబడకపోవడము, ఇతరులచే దూషింపబడకపోవడము, ఇతరులచే చంపబడకపోవడము, ఇతరులకి తమ జీవితము మన ఆవిరి అది చావులకు గురి కాకుండా ఉండడము అనేది ఒక దేశానికి అవతలి కూడా దాటి కూడా మనము ఆలోచించవచ్చు. సో ఈ విధంగా మనకి న్యాయం అంటే, అంతర్జాతీయ న్యాయం అంటే ఇతర దేశాలతో సంబంధించిన అంతర్జాతీయ స్థాయి చదువు. ఇప్పుడు ఈరోజు ఈ సెషన్లో ముఖ్యంగా దాని యొక్క అవసరము అదేంటి అనేది మన ఇప్పటివరకు చర్చించుకున్నాము. ఇప్పుడు ఈ న్యాయము అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఎందుకు ఉంటుంది, న్యాయం అనే విషయము అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మనం ఎందుకు పరిగణించాలి, మన ఒక దేశంలోనే అవసరం లేదు, సరిపోదు, అవసరం లేదు కాదు, సరిపోదు అనే విధంగా మనం ఈరోజు గ్లోబల్ జస్టిస్ ఆర్ మన ప్రపంచ స్థాయిలో మన న్యాయము మరి నిజానికి మనం రోజు చూస్తున్నాం కూడా. ఇది మన దేశస్తులు ఇంకో దేశం పోవడం, ఇంకో దేశస్తులు ఇక్కడికి రావడం, వాళ్ళకి నిజానికి వాళ్ళకు కొన్ని సూత్రాలు అనుసరించి ఇతర దేశం నుంచి మన దేశానికి వచ్చిన వాళ్ళను మనం వాళ్ళకి ఈక్వాలిటీ అవన్నీ ఇచ్చి స్వాతంత్రం ఇచ్చి మన దేశంలో ఉండేటట్టు, కొంతమంది జాబ్ చదువుకుంటట్టు, జాబ్ చేసేటట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలామంది ఆఫ్రికన్స్ మన దేశంలోకి వస్తున్నారు, పోతున్నారు. అదేవిధంగా చాలామంది మన దేశస్తులు అమెరికా మరియు యూకే అటువంటి దేశాలకు పోయి అక్కడ జీవిస్తున్నారు, అక్కడ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. సో ఈ విధంగా మనము న్యాయం అనేది
అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఏ విధంగా ఉండాలి, ఏ విధంగా ఉన్నది, ఏ విధంగా ఉండాలి అనే దానికి చాలామంది మన సిద్ధాంతకర్తలు తమ యొక్క అభిప్రాయాలను వెలిపించారు, రాశారు. ఇక ఆ విధంగా చూస్తే మనకి మన ఈ న్యాయానికి అంతర్జాతీయ న్యాయం, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో న్యాయ పఠన పరిశీలన అది మూడు ముఖ్యమైన సిద్ధాంతాలు లేదా అప్రోచెస్ మన కలిగి ఉన్నది. అది ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ప్రపంచం అంతా ఒకటే అనేది. అది కాస్మోపాలిటన్, COS MOPOLITAN, కాస్మోపాలిటన్ అంటే ఇది ఒక థియరీ. ప్రపంచం ఉండే మానవులు మానవేతర జీవులను కూడా పరిశీలించి డెవలప్ చేసిన ఒక సిద్ధాంతం. దీన్ని కాస్మోపాలిటన్ మన అప్రోచ్ టు ఇంటర్నేషనల్ జస్టిస్, గ్లోబల్ జస్టిస్. రెండవది ఏంటంటే కమ్యూనిటేరియన్. అంటే ఇందులో కూడా ఈ కమ్యూనిటేరియన్ అనే సిద్ధాంతకర్తలకు కూడా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో న్యాయాన్ని ఏ విధంగా మనము చూడాలి, పరిశీలించాలి, తర్వాత తదనంగా పరిశీలనకి తన భావనలకు అనుగుణంగా చట్టాలు చేయాలి. తర్వాత న్యాయ వ్యవస్థలు కూడా మన న్యాయస్థానాలు కూడా దానికి మనం డెవలప్ చేయవలసి ఉంటుంది అన్నట్టు. మూడవది ఏంటంటే రియలిస్టిక్, వాస్తవవాదం. ఇది కూడా ఒక అప్రోచ్. వాళ్ళ ఉద్దేశంలో కూడా జస్టిస్ అనేది ఉండాలి, ఇంటర్నేషనల్ ఉండేది. కానీ ఈ ఇతర న్యాయవాద సిద్ధాంతకర్తలకు భిన్నంగా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ది ఏంటంటే ముఖ్యంగా కాస్మోపాలిటన్ అప్రోచ్ టు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారము ప్రపంచంలోని మానవులందరూ నిజానికి ఒక్కరే. ప్రపంచంలోని మానవులందరూ నిజానికి అందరూ ఒకే మన వ్యవస్థకు చెందినవారు. ఒకే ప్రపంచమే ఒక గ్రామం లాంటిదో లేకపోతే జిల్లా లాంటిదో. జిల్లాలో అందరూ ఈ విధంగా కామన్ ఫెసిలిటీస్, కామన్ రైట్స్ కలిగి ఉంటారు. అదేవిధంగా ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం ప్రపంచంలోని పౌరులందరూ కూడా మన ఒకటే. వాళ్ళు ఒకరికి వ్యక్తులు, ఒకరికి జీవము, ఒక సంతోషము ఇంకొకరికి వ్యతిరేకం కాదు. ఒక దేశంలో ఉన్న పౌరులు తమ యొక్క మనుగడ కొరకు, తన యొక్క అభివృద్ధి కొరకు ఏ విధంగా దేశంలో ఉన్నారో అది అతనికి బయటికి పోయినప్పుడు కూడా అదే విధమైన మన స్వేచ్ఛ, స్వాతంత్రము ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ అంటే ఆ పరస్పర అవసరాల కొరకు నిజానికి దేశాలు ఒక దిక్కయి తర్వాత ఒక అగ్రిమెంట్ ఏర్పరచుకొని తమ యొక్క పౌరులకు న్యాయం జరిగే విధంగా తమ ప్రభుత్వం కింద ఉన్న పౌరులు ఏదైతే ఉన్నారో స్వేచ్ఛ, స్వాతంత్రము తమ దేశంలోనే కాకుండా బయట ప్రాంతాల్లో కూడా అనుభవించేటట్టు చేస్తారు. సో ఈ కాస్మోపాలిటన్లో ముఖ్యంగా ఎవరు వస్తారంటే ఇమాన్యుయల్ కాంట్ మీరు ఇదివరకే విన్నారు. తర్వాత మన జాన్ రాల్స్, దాన్ని కూడా విన్నారు. ఈ విధంగా జాన్ రాల్స్ జస్టిస్ ఈజ్ ఫెయిర్నెస్, తర్వాత ఫెయిర్నెస్ మన మానవులందరికీ న్యాయం జరగాలంటే ఈ స్థితిలో ఉండాలా, ఈ పాలసీలు ఫాలో కావాలా అని చెప్పాడు ఇమాన్యుయల్ కాంట్, జాన్ రాల్స్. వీళ్ళు నిజానికి ఏమంటారంటే ప్రపంచంలో అందరూ
ఒకటే, తర్వాత ఒకరికొకరికి భేదం లేదు. జాతిపరమైన అంటే ఒక దేశంలో జాతిగా తీసుకోవచ్చు, జాతిపరమైన, లింగపరమైన, మరియు వర్గపరమైన, తర్వాత రేస్ రంగుపరమైన భేదాలు ఉన్నా కూడా అందరూ మానవులే. అంటే ఈ కాస్మోపాలిటన్ అప్రోచ్ మన సమాజాన్ని, మొత్తం ప్రపంచాన్ని ఈ మానవుడు అందరూ ఒకటే అనే కాన్సెప్ట్ కోణంగా చూస్తారు. కాబట్టి ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ నిజానికి న్యాయం చేయబడాలంటే వాళ్ళు ఈ దేశంలో ఏ విధంగా దేని గురించి మన రాజ్యాంగం రాసుకున్న ఉన్నాయో అది ప్రపంచ స్థాయిలో కూడా వర్తించాలా అని అంటున్నాడు. సో వాళ్ళకి ఈ కాస్మోపాలిటన్ అప్రోచ్ ఫాలో అయ్యే వారికి, అనుసరించే వారికి, సపోర్ట్ చేసే వారికి ఈ ముఖ్యంగా ఇమాన్యుయల్ కాంట్ మరియు జాన్ రాల్స్కి నిజానికి దేశ బార్డర్స్ కానీ ఇవన్నీ ముఖ్యం కాదు. మనిషి యొక్క ఇమాజినేషను బయటి దేశంలోని బయటి ప్రాంతాలకి అది చేస్తుంది. దీని ప్రకారం ఏంటంటే ఈ ఇమాన్యుయల్ కాంట్ మరియు వీళ్ళు ఏమంటారంటే మానవుడు స్వేచ్ఛాజీవి, మానవుడు అతని ఇమాజినేషన్ ప్రకారం ఎంత దూరమైనా పోవచ్చు, ఎక్కడికైనా పోవచ్చు అనే ప్రిన్సిపుల్ ఇంతవరకు ఒక దేశానికి సంబంధించి ఉందో అదేవిధంగా మరి మానవుడు తన దేశాన్ని దాటి ఎందుకు పోకూడదు అనే ప్రశ్న వస్తుంది. అంటే ఇంతవరకు స్వేచ్ఛ అనేది ఇంతవరకే పరిమితం ఉంటుంది కదా. మనకు స్వేచ్ఛ ఇవాళ ముందుగా స్వేచ్ఛ అంటే ఎక్కువ ఇంకా స్వేచ్ఛ కావాలా? మన ప్రపంచంలో మన ఏ పెద్ద దేశాలకి పోవాలా, చూడాలా అన్నప్పుడు దానికి వాళ్ళు బయట దేశాలకు కూడా పోయి అక్కడ తమ యొక్క ఉద్యోగాన్ని వ్యాపారం చేసుకుని అది ఉన్నారు. అది చేసుకునే క్రమంలో ఆ దేశానికి ఈ దేశానికి కొన్ని సంబంధాలు ఏర్పడతాయి. ఆ సంబంధాలు ఎట్లా ఉండాలి? ఒకవేళ మన పోయిన వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కడ పోయి కొన్ని తప్పులు చేస్తారు. ఉదాహరణకి అమెరికాకి పోతే అమెరికా రాజ్యాంగం వ్యతిరేకంగా మెదడు జరుగుతుంది. అమెరికన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ వ్యతిరేకంగా మనం ప్రవర్తించడం జరుగుతుంది. సో మరి అక్కడ ఏ విధంగా తప్పులు నిజంగా తప్పులు చేసినప్పుడు మన పౌరులపై అక్కడ ఏ విధంగా శిక్ష పడాలా, తర్వాత ఏ విధంగా అతన్ని వదిలించుకోవాలా అనేది మనం చూస్తాం. ఆ దేశానికి సంబంధించిన ప్రభుత్వం, ఆ వ్యక్తికి ఎవరైతే గీత దాటాడు. సో ఇందులో ముఖ్యంగా వచ్చేది చెప్పినట్లు ఇమాన్యుయల్ కాంట్, తర్వాత మన జాన్ రాల్స్ వీళ్ళు. అయితే కొంచెం జాన్ రాల్స్ కొంచెం రెస్ట్రిక్షన్ పెడతాడు, కానీ అన్నీ రాసిన తర్వాత మనం అతని యొక్క బ్రాడ్ విశాలమైన అభిప్రాయాలు తెలుసుకోవాలంటే అది అతను హ్యూమన్ రైట్స్ పర్స్పెక్టివ్తో తీసుకోవాలి. అయితే ఈ సిద్ధాంతంలో అంటే కాస్మోపాలిటన్ సిద్ధాంతంలో ఏంటంటే ఒక పౌరుడు స్వేచ్ఛ బయటికి తొంగి చూసి అక్కడి మంచి ఉంటే పాటిస్తూ ఉండాలా, ఉండడానికి స్వేచ్ఛ ఉండాలా. మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దేశాల్లో ఉన్న పౌరులందరూ ఒకటే అని మనకు ఇదివరకే చెప్పారు. వసుధైక కుటుంబము అని, లేకపోతే మన జాతులందరి ప్రపంచంలో జాతులందరూ ఒకటే, తర్వాత ప్రపంచంలో అందరూ మానవ హక్కులు కలిగి ఉండాలి. మానవ హక్కులు అంటే తెలుసు కదా, హ్యూమన్ రైట్స్ ఏదైతే ఉన్నారో అందరూ హక్కు కలిగి ఉన్నారు. అయితే ఇక్కడ సున్నితమైనది ఏంటంటే వ్యక్తికి పూర్తిగా స్వేచ్ఛ ఉండడం, అతని యొక్క దృక్పథం ప్రాపంచిక దృక్పథం అయ్యే విధంగా ఈ మన కాస్మోపాలిటన్ థియరిస్టులు మనకి ఆలోచిస్తారు, రచన చేస్తారు. ఆ విధంగా ఇది వరల్డ్ అంటే పరిమితాలు లేకుండా
రెండవది ఏంటంటే ఇక్కడ సరే ఆ పరిమితాలు లేకుండా ఉండడం అంటే వ్యక్తి తన దగ్గర ఉన్న ఎక్కడైతే ఉన్నాడో, ఏ రాజ్యంలో అయితే ఉన్నాడో ఆ పాలకుడు తన మీద షరతులు విధించవచ్చు. నువ్వు పో, కానీ పెద్ద తొందరగా రామనడం, లేకపోతే అక్కడ ఉండకుండా రామనడము అది జరగదు. ఇది బయటకు పోకుండా. అయితే ఇక్కడ క్యాంట్ ఏమంటుంటే దానికి ఈ కసపోరాట సిద్ధాంతకర్త ఏమంటాడంటే, రాజ్యము వ్యక్తిని తన గుప్పిట్లో ఉంచుకోకూడదు. పలానా దేశానికి పొమ్మంటే మన దేశం యొక్క స్వార్థము, మన దేశ సుఖము, సంతోషము, తర్వాత ఇవన్నీ చూడాలి, కానీ వేరే దేశాల యొక్క పౌరులని నీకు అక్కర్లేదు అని రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టకూడదు. ఇది ఈ ఫస్ట్ కాస్మోపాలిటన్ వ్యూ ఆఫ్ ద వ్యూ అబౌట్ సోషల్ గ్లోబల్ జస్టిస్. అయితే వ్యక్తి పూర్తిగా ఫ్రీగా ఉంటాడు. మొత్తం దేశమే, ప్రపంచమే నాది అనే విధంగా ప్రపంచంలో ఏ పౌరుడు అన్యాయం చేయకుండా, లేకపోతే స్వాభావిక సిద్ధంగా వచ్చే వాటికి సపోర్ట్ ఇవ్వకుండా డెవలప్ కావడానికి కనుక మన ఆలోచిస్తే అది మన ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇది మన కాస్మోపాలిటన్ వ్యూ. అసలు కాస్మోపాలిటన్ వ్యూ దానికి మనం ఒకటి ఆలోచిస్తే, గ్రామాల్లో ఉన్న వాళ్ళకంటే పట్టణాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ బ్రాడ్ పర్స్పెక్టివ్ ఉంటుంది, విశాల దృక్పథం ఉంటుంది, సపోజ్ ఉంటుంది. చాలామంది అందుకే ఊళ్ళలో ఉండకుండా గ్రామ పల్లెటూళ్ళకి వస్తారు. అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కులతత్వం కానీ, మతతత్వం కానీ, ఇంకా ఇతర తత్వాలు విభజించు జనాన్ని దూరం చేసే విషయాలు అక్కడ పల్లెటూళ్ళు ఎక్కువ ఉంటాయి, కానీ ఇది పట్టణం తక్కువ ఉంటాయి. అందుకోసమే కాస్మోపాలిటన్ ఏరియా అంటారు. మన ఎవరైనా ఉదాహరణకి అతను కొత్తతను హైదరాబాద్కి వచ్చి మన ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు, అతను చాలా రోజులు ఉన్న అతను సలహాలు అడిగితే ఏం చెప్తుందంటే, ఇది కాస్మోపాలిటన్ సిటీ అండి, ఇది అందరూ అన్ని ప్రాంతాల వాళ్ళు, అన్ని జిల్లాల వాళ్ళు, అన్ని ప్రాంతాల వాళ్ళు, అన్ని రాష్ట్రాల వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి జీవిస్తారు అంటే అది కాస్మోపాలిటన్ వ్యూ ఆఫ్ ద గ్లోబల్ జస్టిస్. రెండవది అప్రోచ్. దీనికి ముఖ్యమైన వాళ్ళు ఎవరు చెప్పారు? ఫస్ట్ దానికి ఇమాన్యుయల్ కాంట్ మరియు రాల్స్. రెండవది ఏంటంటే కమ్యూనిటేరియన్ వ్యూ ఆఫ్ గ్లోబల్ జస్టిస్. వాళ్ళు గ్లోబల్ జస్టిస్ కానీ, గ్లోబల్ జస్టిస్ న్యాయం అనేది అందరిని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆ న్యాయ వ్యవస్థని మనం చూడాలి అని చెప్తారు అన్నట్టు. కానీ ఈ కమ్యూనిటేరియన్ వ్యూలో ఏంటంటే వ్యక్తిని, రాజ్యము వ్యక్తిని తన యొక్క లక్ష్యాలకి ఒక పనిముట్టుగా చూస్తుంది. ముఖ్యంగా ఇందులో అబ్సల్యూట్ స్టేట్ అని మీరు విన్నారనుకుంటా. అబ్సల్యూట్ స్టేట్ ప్రపోజ్డ్ బై విలియం హెజెల్, WHWGH, విలియం WHGH విలియం హెజెల్. అతను ఏమంటాడంటే, వ్యక్తి అని పౌరుడు కానీ రాజ్యానికి విధేయుడై ఉండాలి, రాజ్యానికి తన యొక్క మొత్తం సమర్పించే విధంగా ఉండాలి. తర్వాత రాజ్యం అనేది ఒక గొప్ప విషయము, గొప్ప వ్యవస్థ, పవిత్రమైన వ్యవస్థ. అతను మీకు ఏంటంటే అబ్సల్యూట్ స్టేట్ అని అంటారు. సో స్టేటు నిజానికి మన వ్యక్తి యొక్క స్వేచ్ఛకి, వ్యక్తి యొక్క దూరాలోచనకి, ఇది దేశానికి భిన్నంగా, దేశానికి దూరంగా, దేశానికి అవతల విషయాలు మాట్లాడాలా వద్దా అనేది ఇతను సపోర్ట్ చేయడానికి వాటిని అపోజ్ చేస్తాడు. అంటే యువర్ ఫ్రీడమ్ థింగ్ డస్ నాట్ గో బియాండ్ యువర్ బోర్డర్స్. సో ఇది
ఈ సిద్ధాంతంలో ఈ సిద్ధాంతకర్తలు వ్యక్తి యొక్క స్వాతంత్రము, ఫ్రీడమ్ రెస్ట్రిక్ట్ చేయబడాలి. ఏది ప్రభుత్వము ఆ యొక్క ప్రిన్సిపల్ను యూనివర్సల్గా ఉండే ప్రిన్సిపల్ను సమర్థిస్తారు. సో ఇక్కడ విలియం మేరీలో స్టేట్కి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు, ఇండివిజువల్కి తక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు. మనం ఇదివరకు చదువుకున్న చర్చించిన విషయంలో వ్యక్తి మన రాష్ట్రానికి బ్రాడ్గా అతీతంగా ఆలోచించాలి. సో ఇది ముఖ్యంగా రెండవ అప్రోచ్. దీన్ని కమ్యూనిటేరియన్ అప్రోచ్ అంటే ఏంటంటే మన ఒక దేశంలో ఉన్న కమ్యూనిటీ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యత వహిస్తుంది. అదేవిధంగా బయట వాళ్ళ యొక్క మన సంక్షేమాలు, బాధలు ఈ ఉద్దేశం ప్రకారం ఒక రాజ్యంలో పట్టించుకోరు. ఆ రాజ్యం ఆ దేశంలో వాళ్ళని నియంత్రిస్తూ, అదేవిధంగా ఆ దేశ ప్రభుత్వం పరిపాలన సేవలు తాగిస్తారో వాళ్ళు ఈ దేశ తమ ఇష్టం ప్రకారంగా ఆ ప్రభుత్వం ఆలోచన ప్రకారంగా వాళ్ళు దానికి స్వేచ్ఛ కానీ అది కానీ ఈక్వాలిటీ కానీ మన ఎంజాయ్ చేస్తారు. సో ఈ విధంగా కమ్యూనిటేరియన్ వ్యూ ఏమన్నదంటే రాజ్యానికి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇచ్చింది. రాజ్యం అనేది మన ఒక అత్యున్నత సార్వభౌమాధికారం కలిగి ఉన్న సంస్థ. కాబట్టి అది మన దేశంలో ఉన్న ప్రజలు పూర్తిగా మన రాజ్యానికి అతీతంగా ప్రపంచ స్థాయిలో ప్రపంచ లెవెల్లో ఆలోచించరాదనే ఉద్యమం మన అభిప్రాయం ఈ రెండవ అప్రోచ్లో ఇమిడి ఉన్నదన్న. సో ఒకవేళ సంబంధాలు ఇక్కడున్న పౌరుడు కానీ బయట పోతే అని కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్, కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి. సో సాధ్యమైనంత వరకు అవి ఉండకుండా చేయాలనేది ఈ మన కమ్యూనిటేరియన్ అప్రోచ్ అన్నట్టు. తర్వాత ముఖ్యంగా ఏంటంటే ప్రపంచంలో ఉన్న దేశాల మధ్య సంబంధాలు ఎట్లా ఉండాలంటే దీనికి అనుగుణంగా ఉండాలి. అంటే మనిషి బియాండ్గా ఆలోచించొద్దు. తర్వాత తను ఏ రాజ్యంలో ఉన్నాడో దానికి సంబంధించిన హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్కి వినయత కలిగి ఉండాలా అని అంటారు. సో ఇందులో ఇదివరకు చెప్పినట్టు విల్హెల్మ్ హెగెల్ అతను దానికి ఇది అబ్సల్యూట్ స్టేటిస్ట్, అంటే స్టేట్ ఇట్లా ఉండాలి అని అంటున్నాడు. అయితే ఇంకోటి లాస్ట్ది ఏంటంటే రియలిస్టిక్, వాస్తవ అంతర్జాతీయవాదము. లేకపోతే అంతర్జాతీయ వాస్తవవాదం కాకుండా అంటే కొంచెం అంతర్జాతీయ స్థాయిలో న్యాయము ఉండాలా వద్దా? అసలు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో న్యాయం ఉంది. మన దేశానికి వచ్చిన పౌరులు మన దగ్గర ఉండి మన యొక్క సొమ్మును తిని మనకి సమ్టైమ్స్ మనకు వ్యతిరేకంగా మెదలడం అది న్యాయం అవుతుందా? దానికి వాస్తవ పరిస్థితులను చూస్తే ఒక చిన్న దేశాన్ని పెద్ద దేశము దండెత్తి ఆ దేశ ప్రజల్ని బాగా అనేక విధాలుగా కొట్టి చంపి చేస్తున్నప్పుడు ఈ అంతర్జాతీయ భావన, తర్వాత కమ్యూనిటేరియనిజం, తర్వాత ఇండివిజువలిజం అనేది నిజంగా పనికొస్తాయా లేవా? అసలు వాస్తవ పరిస్థితి చూడాలి. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ఒక పెద్ద కంట్రీ చిన్న కంట్రీకి అన్యాయం చేస్తూ ఆ చిన్న కంట్రీ కనుక మన ఎదురు తిరిగితే ఆ చిన్న కంట్రీనే నాశనం చేసే విధంగా ఉంది అన్నట్టు. ఈ పరిస్థితి నిజంగా ఉండకూడదు. కానీ ఉన్నది కాబట్టి ఏం చేయాలా అనేది రియలిస్టిక్ అప్రోచ్ ఏం చేస్తుందంటే ఉన్నది కాబట్టి దాని ఉన్న విధంగానే మనకి సిద్ధాంతాలు
సూత్రాలు చేయబడుతుంటుంది అని ఈ లాస్ట్ కేటగిరీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇది రియలిస్టులు, వాళ్ళు అంతర్జాతీయ న్యాయం కానీ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉన్న అన్యాయం కానీ మన ఇది పెద్దరికం కానీ ఇవి లేకుండా చేయడము ఇప్పుడే సాధ్యం కాదు. ఎందుకంటే రాజ్యానికి సార్వభౌమాధికారం ఉంది కాబట్టి పౌరుల మీద అనేక స్వేచ్ఛలు ఉంచడానికి అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత ఈ మన ఈ ప్రపంచ స్థాయిలో అంతర్జాతీయంగా ఉన్న ఏదైతే మన అరాచక పరిస్థితి ఉందో ఆ అరాచకాన్ని, తర్వాత పెద్ద రాజ్యం చిన్నవాడి మీద అటాక్ చేసి మన యుద్ధం ప్రకటించడం దానికి సామాన్యమైపోయింది. కాబట్టి అసలు అంతర్జాతీయ మానవీయవాదము, తర్వాత అంతర్జాతీయ చట్టము, అంతర్జాతీయ స్వేచ్ఛ అనేది నిజంగా ఆలోచించకూడదు. వాస్తవంగా చూడాలి. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మీకు మన విలన్ అంటే మనం ఒక విషయం తీసుకుంటాము. ఉక్రెయిన్ అనే మన రష్యా అంటే యుద్ధం జరుగుతుంది. ఈ యుద్ధం జరిగినప్పుడు నిజానికి ఉక్రెయిన్ వాళ్ళకి చాలా అన్యాయం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మరి మన అంతర్జాతీయ స్థాయిలో న్యాయం అంటే ఏంటి, ఆ న్యాయాన్ని ఎట్లా పరీక్షించాలా, తర్వాత ఆ న్యాయాన్ని పరీక్షించడానికి నిజానికి ఎవరు బాధ్యులు అనేది కూడా అది మనం చూడాల్సి ఉంటుంది. సో రియలిస్టిక్ వ్యూ ఏంటంటే నువ్వు మన పూర్తిగా సాత్వికంగా ఆలోచించి న్యాయంగా మారల్ నీతులు బట్టి ఆలోచిస్తే ఎదుటివాడు చిన్న రాజ్యం చిన్న దేశమైనా కూడా నీ దేశంపై దండెత్తి నిన్ను దోసుకోవడానికి నిన్నే చంపేయడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఒక ఉద్యమ వాతావరణం ఏర్పడ్డా, తర్వాత మన రిసోర్సెస్ వేరే వాళ్ళని తీసుకున్నా మన రిసోర్సెస్ మనం కాపాడుకునే విధంగా నిజానికి మన దేశం ఒక దేశం, మన దేశం కాదు ఇంకొక వేరే దేశాలు కూడా వీళ్ళనే ప్రకారంగా వాళ్ళు కాపాడుకోవాలా, వాళ్ళు కాపాడుకోవడానికి ఇతర దేశాల మీద యుద్ధం కూడా చేయాలా. అది రియలిజం వాస్తవ పరిస్థితి చూడండి. లేకపోతే ఏమైతే చైనాలో 1962లో నిజానికి మన నెహ్రూను, తర్వాత ఇతర ప్రపంచ దేశాల నాయకులు కలిసి పంచశీల ఇది మన సిద్ధాంతం అని తీసుకొచ్చారు. ముఖ్యంగా ఈ పంచశీల సిద్ధాంతం ఏంటంటే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో దేశాలందరూ కొన్ని పద్ధతులను అనుసరించి ప్రశాంతంగా మెదగాల అని చెప్పారు. సో కానీ మన దేశాన్ని ఇతరులు దండెత్తక ముందే దండెత్తడానికి భయపడడానికి మనము ఆయుధాలు, మన మూడు రంగాల నేవీ, తర్వాత విమాన సంబంధమైన శాఖ, తర్వాత ఇతర మన ఇది కాలినడక, తర్వాత ఈ కాలినడక సైనికుల లెవెల్లో ఇది అందరం ఇతరులు మనకు అన్యాయం చేసినప్పుడు మనం దానికి న్యాయంగా పోరాడడానికి మనకు కెపాసిటీ కూడా కావాలా అని. అయితే ఈ కండిషన్స్ పెట్టుకొని మన దేశ పౌరులు ఇంకో దేశంలో పోవచ్చు, మన దేశ పౌరులు ఇంతలో పోయి ఇంకో దేశంలో చదువుకోవచ్చు, మన దేశంలో ఇంకో దేశంలో ఉద్యోగాలు చేయవచ్చు. ఇది సో రియలిస్టిక్ వాద్ అనేది కొన్ని షరతులతో అంతర్జాతీయ న్యాయం అంటే ఏంటనేది అర్థం చేసుకుంటుంది వాళ్ళ ప్రకారం. అదేవిధంగా న్యాయం జరగాల, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో న్యాయం జరగాల అనేది చూస్తున్నారు. అయితే సో ఉదాహరణకి అణుబాంబులు తయారు చేయాలంటే రియలిస్టిక్ వే ఆఫ్ ద థియరీ ఫాలోవర్స్ ఆఫ్ ద రియలిస్టిక్ థియరీ ఆఫ్ ద ఇంటర్నేషనల్ జస్టిస్ సే దట్ నో ఇండియా షుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ బాంబ్స్. మన ఆత్మరక్షకున బాంబులు అసలు దానికి తయారు చేయాలా. అందుకోసం ఇప్పుడు ప్రతి దేశంలో ఈ రియలిజమే ఎక్కువ.
ఎక్కువ రియలిస్టిక్ థియరీ ఎక్కువ అమల్లో ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మీరు ఈ సారీ ఎవరు రియలిస్టిక్ అప్రోచ్ యొక్క సిద్ధాంతకర్తలు నిజానికి శాంతిని మన సంక్షేమం, ఒక దేశంలో ఉన్న ప్రజలు శాంతిగా సంక్షేమంగా ఉండాలంటే నిజానికి యుద్ధాన్ని కూడా సిద్ధంగా ఉండాలి. లేకపోతే మనం ఈ ఇతరులు చేసిన దండయాత్రలో మనం కొట్టుకుని పోతాము, నాశనం అయిపోతాము అని చెప్తారు అన్నట్టు. సో ఇది అంతర్జాతీయ న్యాయం అనే విషయాన్ని మనం చర్చించుకున్నాం. తర్వాత అంతర్జాతీయ న్యాయానికి, అంతర్జాతీయత అనే భావనకి, వసుదైక కుటుంబం అనేది అనే భావన పెంపొందించకుండా ఏ అడ్డంకులు ఉన్నాయి, ఏ సమస్యలు ఉన్నాయి అనే అంశాన్ని మనం ఈ అంతర్జాతీయ జస్టిస్ అనే దాంట్లో మనం చదవవచ్చు. అంటే ఈ రోజుల్లో ఈ ఆధునిక కాలంలో ఒక నిజమైన ఒక 10-20 సంవత్సరాల నుంచి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మన మానవులు ఏ సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రపంచ స్థాయిలో ఏ సమస్యలు ఉన్నాయి అనేవి మనము పరిశీలించవలసి ఉంటుంది, చదవవలసి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి, ఒక పౌరుడు జాతీయ పౌరుడే కాకుండా అంతర్జాతీయ పౌరుడు అనే విషయము మనం గమనించాలా. ఒక ప్రపంచంలో ఆదర్శప్రాయమైన పరిస్థితి ఎటువంటిది అంటే అందరూ ఒకే మానవులు, అందరూ ఒకటే. తర్వాత అందరూ మానవ జాతికి సంబంధించిన వాళ్ళు. అదేవిధంగా ఒక దేశంలోని పౌరుడు, ఒక దేశంలోని వ్యక్తి అన్ని రకాల స్వేచ్ఛలను మన అనుభవించే హక్కు ఉంటుంది. ఇది హ్యూమన్ రైట్స్ అనేది. ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ సిద్ధాంతంతో నిజానికి ఈ మొట్టమొదటి ఇమాన్యుయల్ క్యాంట్, జాన్ రాల్స్ వాళ్ళ సిద్ధాంతకర్తలు దీన్ని ముందుకు చేయకూడదు. అంటే ఈరోజు ఒక పౌరుడు, ప్రపంచ పౌరుడు కావాలి, ఉండాలి అంటే కొంచెం అందులో కొన్ని లోపాలు ఉన్నాయి నిజమే, కానీ చాలామంది ఒక పౌరుడు, ప్రపంచ పౌరుడుగా పరిగణించబడుతున్నాడు. అయితే ఈ ప్రపంచ పౌరుడుగా పరిగణింపబడడంలో మానవుల యొక్క పౌరుల యొక్క ఐక్యత భావాన్ని ఒకరికొకరు తొట్టుకోకుండా, ఒకరికి మన వ్యతిరేకంగా ఉండకుండా ఏ సమస్యలు వస్తాయో మనం దాన్ని చదవవలసి ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ కొన్ని దేశాలు ఇంకొక దేశ ప్రజల యొక్క హక్కులను కాలరాయడం అనేది జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి చైనా, తైవాన్ దేశస్తులను నిజానికి వాళ్ళ యొక్క హక్కులను నిజానికి మన కాలరాస్తుంది, వాళ్ళ మీద దండెత్తడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. అయితే ఇటువంటి సమస్యలు అయితే ఏ విధంగా మన పరిష్కరించాలో కూడా మనం ఆలోచించవలసి ఉంటుంది. అయితే ఈ ప్రాముఖ్యత, తర్వాత ప్రపంచంలో ఉన్న వ్యక్తులందరూ మీకు వ్యతిరేకంగా మీకు శత్రు దేశంలో ఉన్నా కూడా ఆ దేశంలో ఉన్న పౌరులకి కొన్ని మానవ హక్కులు ఉంటాయి. ఆ మానవ హక్కులకు సంబంధించినంత వరకు మానవ హక్కుల పరంగా ఆ దేశంలోని పౌరులు, తర్వాత మన దేశంలోని పౌరులు ఒకటే అనే కాన్సెప్ట్ బయలుదేరినారు. ఏది అయితే కానీ కొందరు దాన్ని మానవ హక్కుల్ని కాలరాస్తున్నారు. అదొక సమస్య. ఆ మానవ హక్కులు కాలరాయకుండా ఉండాలంటే అందరూ కొన్ని మన ఓడంబడికల ద్వారా చేసుకొని
కష్ట సమస్యలు వస్తే ఏ విధంగా పరిష్కరించుకోవాలా అనేది నిర్ణయించుకొని కొన్ని వ్యవస్థలను ఏర్పరచుకోవాల్సి ఉంటుంది. నిజానికి అటువంటి వ్యవస్థలే నిజానికి మనం 1919లో ఏమి ఒక మన లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ నానాజాతి సమితి వచ్చింది. ఆ నానాజాతి సమితి వచ్చి అందరి అప్పుడు 1980 వరకు జరిగిన యుద్ధం వల్ల చాలామంది చంపబడ్డారు. తర్వాత చాలా ధ్వంసాలు జరిగినాయి. తర్వాత హీరోషిమా, నాగసాకి అనే ప్రాంతంలో బాంబులు వేయబడ్డాయి చాలా. సో ఆ విధంగా మళ్ళీ పరిస్థితి రాకూడదు అనే విధంగా అది నానాజాతి సమితి వచ్చింది. నానాజాతి సమితి నిజానికి చాలా వరకు మన దేశాల యొక్క ఐక్యతను పెంపొందించి అందరి యొక్క పౌరులందరూ ఒకటి, తర్వాత అందరి యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ మా దేశము మీ దేశం అనకుండా అందరి దేశం, అందరి యొక్క పౌరులు ఒకే సమస్యలు ఉన్నాయి. అందరి దేశ పౌరుడు అని దానికి ఒక్కొక్కరు అడ్జస్ట్ చేసుకొని వాళ్ళని పరిష్కరించుకోవాలా అనే మన భావన మొదలైంది. అయినా కూడా మన హ్యూమన్ రైట్స్ అప్రోచ్ని, హ్యూమన్ రైట్స్ని ఒక దేశంలో ఉన్న పౌరుల యొక్క హ్యూమన్ రైట్స్ని ఇంకొక దేశంలో వారు చాలా కొన్ని మన దేశాల్లో అవి మన సీరియస్గా తీసుకోబడడం లేదని చెప్పాలి. అయితే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సామాన్యంగా ఒక దేశ ప్రజలు ఇంకొక దేశానికి పోవడం అనేది సామాన్యంగా జరుగుతుంది. అది ఒకవేళ ఒక దేశంలో వాళ్ళు కొన్ని బాధలను అనుభవిస్తుంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మరి కొరియా, మరి చాలా మటుకు పాకిస్తాన్, ఈ దేశాల్లో వాళ్ళ పౌరులను న్యాయం జరగడం లేదు అన్నట్టు, స్వేచ్ఛగా ఉండడం లేదు, అణచివేతకు గురవుతున్నారు. సో ఈ గురవుతున్న సందర్భంలో నిజానికి వాళ్ళు ఇంకో దేశానికి మైగ్రేట్ కావాలి. మైగ్రేట్ కావడానికి ఇంకో దేశంలోకి మరి వాళ్ళు ఈ ఒక దేశంలో వాళ్ళు సమస్యలు ఉన్న దేశం వాళ్ళు వెళ్ళిపోతే ఆ సమస్య లేని దేశంలో కొత్తగా సమస్యలు రావచ్చు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్థిక పరంగా చూస్తే ఈ మన పేద దేశాల నుంచి పోయే ప్రజలు మైగ్రేట్ అయ్యి ఇంకో దేశ పౌరులు పోయినప్పుడు ఆ దేశంలో ఏ దేశం పోతున్నారో ఆ దేశ ప్రజలు నిజానికి బాధపడవలసి వస్తుంది. అది వాళ్ళకి ఈ రిసోర్సెస్ అనేది సరిపోకపోవచ్చు. కాబట్టి వలస ఉండాలా వద్దా అనేది చాలా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ అన్నట్టు. మన ఉదాహరణకి అమెరికా నుంచి మన ట్రంప్ కాలంలో అమెరికన్ ప్రభుత్వము, ట్రంప్ ప్రభుత్వము నిజానికి అర్జెంటీనా మరియు ఇతర లాటిన్ అమెరికన్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చే పౌరులు రాకూడదు, వాళ్ళ దొంగతనం బయటికి పంపాలా, వాళ్ళని జైల్లో పెట్టాలా అనే ఉద్దేశంతో నిజానికి దానివల్లనే నిజానికి ట్రంప్ గెలిచాడు ఆ ప్రెసిడెంట్ అనేది పడుతుంది. సో వలస పోవాలా వద్దా అనేది అంతర్జాతీయ స్థాయిలో న్యాయబద్ధమైన న్యాయానికి సంబంధించిన విషయము. ఏది న్యాయం, ఏది అన్యాయం. అయితే ఇందులో ఆదర్శప్రాయంగా లేకపోతే నీతి ఒక మన ఆదర్శవాద సిద్ధాంత పరంగా కాకుండా వలస వాళ్ళను మన దేశంలో ఉద్యోగాలు చేయనిస్తూ, మన దేశంలో కంపెనీలు తయారు చేస్తూ, అది కూడా ఒక అవసరం. ఎందుకంటే మన దేశంలో ఉన్న పౌరులు వద్ద నేర్పడతాం టాలెంట్ సరిపోకపోవచ్చు. కాబట్టి వ్యాపారస్తులు కూడా, తర్వాత మన పారిశ్రామికవేత్తలు కూడా ఇతర దేశాల నుంచి వలస తీసుకోవడము, ఇతర దేశంలో వాళ్ళని తీసుకొని ఇక్కడ వాళ్ళకు మన దేశంలో ఉద్యోగాలు ఇవ్వడము, అది నిజానికి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మన ప్రజలకి, మన నిరుద్యోగులకు ప్రత్యేకంగా ఉండవలసిన న్యాయం, అంతర్జాతీయ న్యాయం. అదొక నిజానికి ఇస్తుంది. కానీ అది ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూగా చాలామంది అంతర్జాతీయ ఇష్యూగా పరిగణిస్తారు, స్టడీ చేస్తారు. అది కొందరు ఒక దేశం వాళ్ళు ఇంకో దేశం పోవద్దంటారు,
కొందరు పోవడానికి స్వేచ్ఛ ఉండాలి అని ఇంకా కొందరు అంటున్నారు. సో ఇది ఇమ్మిగ్రేషన్ యొక్క మన అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఇమ్మిగ్రేషన్ సంబంధించిన విషయం. ఇమ్మిగ్రేషన్ అంటే ఇది ఇతరులు మన దేశానికి వలస రావడం, లేకపోతే మన దేశస్తులు ఇతరుల దేశంలోకి పోవడం. అట్లా పోయి తర్వాత స్వేచ్ఛగా బతకడం అనే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో న్యాయం ఉన్నట్టు. అక్కడ ఆ విధంగా లేకుంటే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో న్యాయం లేదు అన్నట్టు. సో అదేవిధంగా ఇన్ని క్వశ్చన్స్ హెల్త్ అండ్ జెండర్ క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి. అంటే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మన ఉదాహరణకి ఇంటరాక్షన్ ప్రజల మధ్య ఒక సమాజం, ఒక దేశం యొక్క ప్రజలు ఇంకొక ప్రజలు మన ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నట్టు వాళ్ళకి హెల్త్ సమస్యలు, తర్వాత మన స్త్రీ పురుష సమాజం యొక్క క్వశ్చన్స్ చాలా వస్తాయి. అవి కూడా నిజానికి ఈ అంతర్జాతీయ న్యాయం దృష్టితో నిజంగా పరిష్కరించవలసి ఉంటుంది అన్నట్టు. కానీ చాలా ఈ మధ్యన తలెత్తిన అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన సమస్య ఏంటంటే క్లైమేట్ చేంజ్. క్లైమేట్ చేంజ్ అంటే ముఖ్యంగా ప్రపంచ స్థాయిలో చాలా పెద్ద ఎత్తున మన పారిశ్రామికీకరణ కానీ ఇంకే రకమైన పొల్యూటెంట్ కానీ స్వభావ సిద్ధమైన పరిస్థితి కాకుండా ఆర్టిఫిషియల్ పరిస్థితి ఏర్పడి దానికి ప్రపంచ స్థాయిలో మన వాతావరణాన్ని ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. వాతావరణం మంచి జీవించకుండా చేస్తున్నాయి. అదేవిధంగా ఆ చెడు వాతావరణం వల్ల అసలు మన ప్రకృతిలో నిజంగా బ్యాలెన్స్ అయిపోయి పర్టికులర్గా వేడి అనేది ప్రపంచంలో ఎక్కువైపోతుంది. మన క్లైమేట్లో ఎక్కువైతుంది. పొల్యూషన్ తర్వాత పొల్యూషన్ ద్వారా వచ్చి వేడి ఎక్కువ కావడం వల్ల ఒక దేశంలో ఇది అయినా కూడా ఆ దేశానికి ఆ యొక్క పొల్యూషన్ అనేది మన ఇది కట్టుబడి ఉండదు, ఆ దేశంలో ఉండదు. ఆ దేశంలో ఉన్న దుర్బలమైన వాతావరణ పరిస్థితి ఇంకా ఇతర దేశాలకు మన వ్యాపించడానికి అవకాశం. అంటే బ్యాడ్ క్లైమేట్ ఒక దేశంలో డెవలప్ అయినా కూడా అరిజిన్ కలిగి ఉన్నా కూడా అది ఇంకో దేశాలకి మన ప్రాకడానికి వ్యాపించడానికి అవకాశం. ఈ మధ్యన చాలామంది క్లైమేట్ చేంజ్ అని అంటున్నారు. క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల నష్టాలు ఎక్కడ వస్తున్నాయి అంటే ఆ క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల చాలా మట్టికి ఈ మన పెద్ద పెద్ద గుట్టలు, తర్వాత పర్వతాలలో ఉన్న ఈ మంచు గట్టగట్టి ఉండే పరిస్థితి పోయి క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల అక్కడి నుంచి పెద్ద ఆ మంచంతా కరిగి దాని యొక్క వర్షం కిందికి వచ్చి మన ఆ ప్రవాహం నీటి ప్రవాహం కిందికి వచ్చి చాలా దిక్కులో మన వరదలు రావడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఊళ్ళో తర్వాత జిల్లాలు దేశాలు కొట్టుకుపోవడానికి అవకాశం ఉంది. సో అది క్లైమేట్ చేంజ్. సో ఈ క్లైమేట్ చేంజ్లో ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ యొక్క ప్రభావం దేశానికి పరిమితం ఉన్నది. ఇది ఇట్ విల్ బికమ్ నేషనల్ ఇష్యూ, ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూ. ఇట్ బికమ్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూ. సో ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూను దానికి ఏ విధంగా పరిష్కరించాలి, అసలు ఫస్ట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేది వస్తుంది. చాలా మంది శాస్త్రజ్ఞులు సర్వే చేసి ఆలోచించి చెప్పిన ఏమిటంటే ఈ పెద్ద దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ దేశాలలో ఉన్న పారిశ్రామిక పద్ధతులు సరి అయిన వాతావరణానికి, స్టేబుల్గా ఉండే వాతావరణానికి అనుగుణంగా లేవు. ప్రపంచంలో ఉన్న పొల్యూషన్ ఇవన్నీ ధనిక దేశాల్లోనే ఉన్నవి అని ఈ పేద దేశాల యొక్క రిప్రజెంటేటివ్ కానీ, పేద దేశాల యొక్క బాధను పట్టించుకునే ఇది కానీ వాళ్ళ యొక్క వ్యూ పాయింట్ లేకుండా, వాళ్ళ యొక్క సంక్షేమం లేకుండా రిచ్ కంట్రీస్ పరిశ్రమలను పెంపొందించి పరిశ్రమలు వెదజల్లే పొల్యూషన్ అంతా మిగతా దేశాలకు కూడా ప్రాప్తుంది. అదే ద ఇష్యూ బికమ్స్ ఇంటర్నేషనల్. కాబట్టి మన ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ అనే విషయం వల్ల మన
అంతర్జాతీయ స్థాయిలో స్వేచ్ఛ, స్వాతంత్రము, న్యాయం అనేది అప్లై చేయవలసిన దానికి సంబంధించిన సూత్రాలు, తర్వాత సిద్ధాంతాలు అప్లై చేయవలసి ఉండే కంపల్సరీ పరిశ్రమ ఏర్పడింది, మన పరిస్థితి ఏర్పడింది. లేకపోతే ఏంటంటే క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల ఒక దేశంలో ఉన్న పర్వతాలు మంచు కలిగి అవి వాటి యొక్క వర్ష నీళ్ళు ఇంకో దేశానికి ప్రవహించి ఆ దేశాలు వేరే దేశాలు కూడా కొట్టుకుపోవడానికి అవకాశం ఉంది. సో దెర్ఫోర్ ఇది ఇంకోటి మన న్యాచురల్ కెలామిటీస్, ఫ్యామిలీ వచ్చినప్పుడు కూడా ఒక దేశంలో ఉండే ఫ్యామిలీ దాని యొక్క మన ప్రభావము ఆ దేశంలో ఉన్న ప్రజలపై పడుతుంది. ఆ ప్రజలకి నిజానికి పర్చేసింగ్ పవర్ ఎక్కువ కోల్పోతారు. అయితే వాళ్ళు ఇంకో దేశాల నుంచి మన ఏమంటారు దాన్ని, మన దిగుమతి చేసే పరిస్థితి అవుతుంది. కాబట్టి ఏంటంటే ఏదైతే దిగుమతి చేస్తుందో ఇప్పటి వరకు ఆ దేశంలో ఉన్న దిగుమతి చేసే కంట్రీలో నిజానికి డిప్రెషన్ ఏర్పడదు. వాళ్ళకి ప్రొడక్షన్ జరగదు. ఎందుకంటే బయట వాళ్ళు అడుగుతలేరు, వాళ్ళు తినడానికి మార్కెటింగ్, వరల్డ్ మార్కెట్ లేదని ఇతర దేశం వాళ్ళు ఎక్కువ పండించినా కూడా ఆ ఎక్కువ పంట అక్కడనే ఉంటుంది. అంటే అది ఇండైరెక్ట్ ఏమవుతుంది అంటే ఒక దేశం యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి ఇంకొక దేశంలో ఆర్థిక సమస్యను అది చేయడానికి అవకాశం ఉంది. అంటే అక్కడ ఫ్యాక్టరీలు మన మూలపడితే దాని అక్కడ ఉద్యోగాలు కూడా మన లేకుండా పోతుంది. సో నిజానికి ఆర్థికపరమైన పరిస్థితులు, ఆర్థికమైన అంతర్జాతీయ అన్యాయము అనేది చాలా ముఖ్యమైన ఇష్యూ. కాబట్టి ఏం జరగాలంటే ఉన్న దేశము ఏదైతే ఉందో ఎక్కువ ఉన్న దేశము నిజానికి ఎంతవరకు ఈ మన పేదరికానికి గురి అయిన సమాజాన్ని, దేశాన్ని మన ఆదుకోవచ్చు అనే రీసెర్చ్ ఈ విషయంలో జరుగుతుంది అన్నమాట. సో క్లైమేట్ చేంజ్ పోయి తర్వాత ఇవి అయితే నిజానికి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో న్యాయం జరగాలంటే అంతర్జాతీయ లెవెల్లో ప్రజలందరూ ప్రపంచ ప్రజలందరూ సంక్షేమంగా ఉండాలంటే నిజానికి కొన్ని వ్యవస్థలే ఏర్పడాలా. ఆ వ్యవస్థలు ఈ అనేక దేశాల యొక్క మన పరిస్థితులను గమనిస్తూ ఆ కొత్త దేశాలకి సభ్యత్వం ఇస్తూ అంతర్జాతీయ లెవెల్లో సంస్థలు, వ్యవస్థలు ఏర్పడాలా అనే చాలామంది భావించడం వల్ల దానికి ప్రపంచంలో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా చాలా వ్యవస్థలు ఏర్పడ్డాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్థిక సహాయం కొరకు వెనుకబడ్డ దేశాలకి ఆర్థిక సహాయపడ్డట్టు ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్, దాని వరల్డ్ బ్యాంక్ ఆర్థికంగా చేసినాయి. తర్వాత వీటి వల్ల ఏంటంటే పేద దేశాలకి ఆర్థిక సహాయం చేస్తాయి. కానీ ఏంటంటే ఈ అంతర్జాతీయ ఆర్థిక సంస్థలు మరి వాటికి డబ్బు ఎక్కడ నుంచి వస్తుంటే ధనిక దేశాలు కంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి. ఇది ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ కానీ తర్వాత వరల్డ్ బ్యాంక్ కానీ. ఆ వరల్డ్ బ్యాంకు తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ పేద దేశాలకి మన సహాయం చేస్తాయి అన్నాడు. అంటే పేద దేశాల యొక్క భవిష్యత్తు దానికి రిచ్ కంట్రీస్ యొక్క మీద ఆధారపడి ఉంది. సో ఈ విధంగా ప్రపంచ స్థాయిలో న్యాయము అనే భావన యొక్క మన సందర్భం ఉంటుందా, అసలు ప్రపంచ న్యాయస్థానము మన ఏర్పరచవలసి ఉందా అనేది మన ఆలోచన. ఏర్పరచవలసి ఉంది. తర్వాత దానికి ఏర్పడడం జరిగింది. దేర్ వన్ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్. అయితే మరి ఇవన్నీ ఉండి మరి న్యాయం చేస్తున్నాయా అంటే నిజానికి అవి ఆ విషయంలో కొంతవరకు విఫలమైనట్టు మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇంకా నెక్స్ట్ సెషన్లో మళ్ళీ మనం కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.
আমি যে BHIC 132 C3 পৰা 1206 ভাৰতৰ ইতিহাসৰ 13 নম্বৰ ইউনিটৰ দ্বিতীয় অংশ অৰ্থাৎ প্ৰথম অংশটো ভূমি ৰাজহ প্ৰণালী আৰু কৃষি সম্পৰ্কৰ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব খ্ৰীষ্টাব্দ 700 পৰা 1200 আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ। এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত বাকী থকা অংশখিনি আমি দ্বিতীয় অংশ হিচাপে আজি আলোচনা কৰিম। তো সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে আমি অকণমান যিহেতু পিছৰ অংশ আলোচনা কৰিব গৈছোঁ, আমি অকণমান উদ্দেশ্যখিনি আকৌ এবাৰ আলোচনা কৰিব লাগিব চমুকৈ। তো আমি বিশেষকৈ প্ৰাৰম্ভিক মধ্যযুগৰ ভাৰতত 700 পৰা 1200 চনৰ ভিতৰত ভূমি ৰাজহ আৰু কৃষি কাৰ্য সম্পন্নৰ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে আমি জানিব পাৰিম। আৰু ভাৰতৰ ভূমি আৰু সংশ্লিষ্ট সম্পদৰ গুৰুত্বসমূহৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম। ইতিমধ্যে এইখিনি কথা আমাৰ আলোচনা হৈছে, তথাপিতো আমি পুনৰাই অকণমান আলোচনা কৰিবলৈ লাগিব। ভূমি অনুদান প্ৰণালীৰ লক্ষ্য, কাৰ্যক্ৰম আৰু সম্প্ৰসাৰণ, ভূমিৰ অধিকাৰৰ বিকাশ আৰু প্ৰকৃতি, ৰাজহ প্ৰণালী আৰু ৰাজ্যিক কৃষক, জমিদাৰ আৰু গাঁৱৰ ভূমিকা, ভাৰতীয় উপমহাদেশত কৃষি উন্নয়ন, কেনেধৰণে কৃষি উন্নয়ন হৈছিল ভাৰতীয় উপমহাদেশত, বিভিন্ন কৃষি বসতি চৰিত্ৰ আৰু কাৰ্য, তো কৃষিৰ বসতি লগতে তাৰ কেৰেক্টাৰ, তাৰ কাৰ্য আমি বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম। আৰু প্ৰাৰম্ভিক মধ্যযুগীয় কৃষি অৰ্থনীতিৰ বিশেষত্বসমূহৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম। তাৰপিছতে এটা চমু পৰিচয় আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। তো সমসাময়িক আমাৰ যিবিলাক হিষ্টৰী ভিজত আমাৰ হিষ্টৰী লিখা হয় বা ৰেকৰ্ড কৰা হয়, তাত আমাৰ ইতিহাসত আমি দুটা পৰ্যায়ত আমি পাম। তো ভূমি ৰাজহ আৰু কৃষিভূমি স্তৰৰ উপস্থাপন কৰি ইয়াতে প্ৰাথমিক ভাৰতৰ ইতিহাসত সমৃদ্ধ যুগ হিচাপে কল্পনা কৰা হৈছিল। আৰু সেই সময়ত বাণিজ্য বিস্তাৰ হৈছিলে বা নগৰীয় কেন্দ্ৰ স্থাপন হৈছিলে বা ভূমিৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কম অসমৰ বিতৰণ আছিলে, তাৰপিছতে সাম্প্ৰদায়িক ভূমিৰ মালিকানা আছিলে ইত্যাদি ইত্যাদিবিলাক। গুপ্ত পিছৰ কালত কি হ'ল, এইবিলাক গৈ পেলাই শাস্ত্ৰীয় যুগত সামন্তবাদ হিচাপে কল্পনা কৰা হ'ল বা চিহ্নিত কৰা হ'ল। আৰু তাত কিছুমান পৰিৱৰ্তন আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে পৰৱৰ্তী এই পৰিৱৰ্তনৰ দ্বাৰা স্থানীয় ৰাজ্য গঠন কৰা হ'ল বা গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি বা কৃষি সম্প্ৰসাৰণ জাতিসকলৰ কৃষিকৰণ, বাণিজ্য আৰু নগৰ কেন্দ্ৰ লাহে লাহে হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিলে। ভূমিৰ বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰতো আগৰ তুলনাত ইয়াত অসমৰ বিতৰণ আৰম্ভ হ'ল বা আঞ্চলিক কৃষিৰ গাঁথনি আৰম্ভ হ'ল, কৃষিগত ভূমিৰ মালিকীস্বত্ববিলাক আহি গ'ল ইয়াতে। ঠিক তেনেকৈ প্ৰাৰম্ভিক মধ্যযুগত কৃষকৰ কাৰ্যকলাপৰ একত্ৰীকৰণৰ সৈতে আৰম্ভ হৈছিল আৰু ব্ৰাহ্মণীয় আদৰ্শ তাত স্থান পাইছিলে আৰু বিভিন্ন ধৰণে তাত অনুপ্ৰাণিত হৈছিলে ৰাজ্যবিলাক। তাৰপিছত আমি 700 পৰা 1200 চনৰ ভিতৰত যিটো এটা গতিশীলতা এটা সময় আছিলে ভূমিৰ ক্ষেত্ৰত বা ৰাজহৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ বা ভাৰতীয় ৰাজনীতি পৰিৱৰ্তন আৰু সম্প্ৰসাৰণৰ ফলত কৃষি কাৰ্য বা অৰ্থনীতি আৰু সংস্কৃতি, যাক আমি আন্তঃসম্পৰ্কিত হিচাপে অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ আমি। বা প্ৰাক মুছলিম সময়ত কিন্তু ভাৰততকৈ কৃষি অঞ্চলত গঠনৰ তাৰ উচ্চ স্তৰৰ আমি বিৱৰণ পাওঁ, তাত জটিলতা স্পৰ্শ বিভিন্ন ধৰণৰ জটিলতা স্পৰ্শ কৰিছিল। আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰাৰম্ভিক মধ্যযুগীয় সময়ছোৱাত ইজনে সিজনৰ লগত যেতিয়া যুঁজ বাংৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল, তেতিয়াহ'লে আৰু এটা আঞ্চলিক শক্তিৰ এটা অন্য শক্তিৰ তাত জন্ম হৈছিলে বা সৃষ্টি হৈছিলে। ঠিক এক দীৰ্ঘম্যাদী শক্তিৰ অনুপস্থিতি যিহেতু আছিলে, দীৰ্ঘম্যাদী শক্তি এটা নাছিলে, গতিকে ৰাজনীতিত তাত কিছুমান বিফলতা বা অস্থিৰতাই দেখা দিছিলে সেই সময়ত। আৰু যদি আমি ইতিবাচকভাৱে চাব যাওঁ, সৰু ৰাজ্যবোৰৰ ৰাজ্যস্থানীয় সম্পদৰ আধাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ একোটা এলেকাত কৰ্তৃত্ব আগবঢ়াই আনিছিল আৰু কৃষকৰ বসতি মুখ্য আৰু ডাঙৰ ৰাজ্য প্ৰণালীৰ ইজনে সিজনৰ সৈতে এটা যোগাযোগ স্থাপন কৰিছিলে। আৰু 600 CE পৰা ভূমি অনুদানৰ বৰ্ধিত সংখ্যা ইয়াৰ বাবে এটা মাধ্যম হৈ পৰিছিল আৰু কৰ্মশক্তি আৰু ধনৰ তাত বিকাশিত ভাৱে এটা সম্প্ৰসাৰণ হৈছিলে। আৰু কেইবাজনো মাৰ্ক্সবাদী বুৰঞ্জীবিদে আৰ্থসামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলে আৰু ভূমিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এই ধৰণৰ মত আগবঢ়াইছিলে। অৰ্থাৎ ভূমি ৰাজহৰ বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন প্ৰণালী আৰু মানচিত কৃষিক ভাৰতীয় সামন্তবাদৰ এটা আৰম্ভণি বুলি কোৱা হৈছিল। আৰু ঠিক সেই সময়তে ভাৰতৰ এটা সামন্তবাদী ফিউডালিজিম চিষ্টেমৰ আৰম্ভ হোৱা বুলি কোৱা হৈছিল। আৰু তাৰ পৰা এটা ভূমি প্ৰণালীৰ এটা বৈপ্লৱিক এটা পৰিৱৰ্তন হৈছিল ৰাজহৰ ক্ষেত্ৰত বা ভূমিৰ ক্ষেত্ৰত, যিটো ভূমিৰ ওপৰতে ৰাজহ নিৰ্ভৰ কৰে। তো সেইখিনি সময়তে 700 খ্ৰীষ্টাব্দত এটা বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন হোৱা বুলি কোৱা হৈছে। আৰু সেইখিনি সময়তে ভাৰতত সামন্তবাদৰ আৰম্ভণি হোৱা বুলি কোৱা হৈছে। এতিয়া আমি আৰম্ভ হোৱা এই পৰিৱৰ্তনবোৰৰ
বিদ্যমান এককৰ অধ্যয়ন আমি এতিয়া এই নিটত কৰিব, যিটো আমি আগত ছেশ্যনত কিছু ইয়াৰ অংশ অধ্যয়ন কৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী অংশখিনি আমি এটা অধ্যয়ন কৰিম আৰু উত্তৰ ভাৰত আৰু এক বাৰ্তালাপ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে আমি ভাৰতীয় উপমহাদেশত এটা বিয়পি পৰিছিল সেই বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম, আলোচনা কৰিম। তো ৰাজহ প্ৰণালী আমি চমুকৈ যোৱা ইয়াত অকণমান কৈছিলোঁ যদি আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, সেইকাৰণে আজি আমি ইয়াতে আকৌ পুনৰাই আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। ৰাজহ প্ৰণালীৰ ভূমি আৰু কৃষি সদায় ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ আধাৰ হৈ আহিছে। ৰাজহ প্ৰণালী এই কৃষি আৰু ভাৰতীয় অৰ্থনীতি, ৰাজহ হৈছে কৃষিৰ পৰা হোৱা আৰু অৰ্থনীতিত এটা সবলীকৰণৰ ব্যৱস্থা, আৰু তাৰ জৰিয়তে ৰজাই নিজৰ ৰাজ্য প্ৰজা বা নিজৰ সুখ সম্পদ তাৰ পৰাই কৰিব পাৰিছিলে। যিটো আমাৰ অধ্যয়নত আমি এটা স্পষ্ট হৈ ইয়াত আমি জানিব পাৰিছোঁ। গোটেইখিনি অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত আমি এইখিনি কথা গম পালোঁ যে ৰাজহ এটা মুখ্য বিষয়। ভূমি আৰু কৃষি কৰ 700 পৰা 1200 ৰাজহ প্ৰণালীৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছিল। ভূমি আৰু কৃষি কৰ, ভূমিৰ ওপৰত কৰ, কৃষিৰ ওপৰত কৰ, আৰু এইটো ৰাজহ প্ৰণালীৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছিল, কাৰণ ৰাজহ অবিহনে ৰাজ্য চলাব নোৱাৰি। কিছুমান শুল্কৰ বাণিজ্যিক আৰু বাণিজ্যৰ ওপৰতো সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল। শুল্ক কিছুমান ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে আৰোপ কৰিছিলে আৰু তাৰ পৰা লাভ কৰিছিলে। সামন্ততান্ত্ৰিক অৰ্থনীতিৰ বাবে ৰাজহ প্ৰণালীটো যথেষ্ট ভাল হেঁচা আছিল, যথেষ্ট তাৰ এটা প্ৰভাৱ আছিলে। অতিৰিক্তখিনি বিভিন্ন পদ্ধতিৰে গ্ৰহণ কৰাইছিল যে, আৰু যদি টেক্স কিবা কাৰণে লাগিছিলে তেতিয়াহ'লে তাক বিভিন্ন উপায় বিভিন্ন পদ্ধতিৰে আহৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল। অৰ্থাৎ কৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰে কৃষকৰ পৰা বা ভূমিৰ পৰা আহৰণ কৰিছিলে। তো অৰ্থনৈতিক বল প্ৰয়োগ এটা সুস্পষ্ট পদ্ধতি আছিল, অৰ্থনৈতিক বল প্ৰয়োগ। আৰু আমি ধৰিব পাৰোঁ প্ৰাৰম্ভিক মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্ৰিক অৰ্থনীতিৰ দুজন সংগ্ৰাহক, আমি ইয়াত দুজনকে সংগ্ৰহ কৰা হিচাপে আমি পাব পাৰোঁ যে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্ৰিক অৰ্থনীতিত দুজন সংগ্ৰাহক আছিল, অৰ্থাৎ ৰজা আৰু সামন্ত প্ৰভু। ৰজা আছিল আৰু ৰজাৰ অধীনত যিবিলাক সামন্ত প্ৰভু আছিল তেওঁলোকে কৰ সংগ্ৰহ কৰিছিলে, আৰু দুয়োজনে বেছিভাগ ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিছিল। দুয়োজনে বেছিভাগ ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কৰিছিল, ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিছিল। আৰু সামন্ত প্ৰভুসকলৰ অধিকাৰ আছিল তেওঁলোকে দান কৰা ভূমিৰ পৰা ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ। সামন্ত প্ৰভুসকলে যিবিলাক দান কৰিছিল তাৰ পৰা হয়তো তেওঁলোকে ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰি কৰিছিল, যাক ৰজাই স্থানান্তৰ কৰিছিল, ৰজাৰ দ্বাৰা যাক ট্ৰেন্সফাৰ কৰা হৈছিল। আৰম্ভণিতে তেওঁ ৰজাৰ মুঠ ৰাজহৰ এক নিৰ্দিষ্ট অংশ পৰিশোধ কৰিছিল। আমি এইটো কথা ক'ব যে প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁ এটা অংশ ৰজাক পৰিশোধ কৰিছিল, আৰু লাহে লাহে তেওঁলোকে সৈন্য ৰাখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, আৰু যেতিয়া ৰজাক প্ৰয়োজন হৈছিল তেতিয়া তেওঁলোকে দাবী কৰিছিল, তেতিয়া ৰজাক সেইবিলাক তেওঁলোকে যোগান ধৰিছিল। তাৰপিছত আমি ৰাজ্য, সেই সময়ত ৰাজ্য কেনেকুৱা আছিল, ৰাজ্য কেনেকৈ চলিছিল, কি ধৰণে হৈছিল, আমি সেই বিষয়ে আমি ইয়াৰ পৰা জানিব পাৰিম। সম্প্ৰসাৰণৰ সংগ্ৰামৰ যুগ ৰাজ্যখনে সচেতনভাৱে পৰিৱৰ্তিত চাহিদা পূৰণ কৰিবলৈ উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। যে উপাৰ্জন, ৰাজ্যখনৰ উপাৰ্জন খুব এটা ডাঙৰ বিষয় আছিল, আৰু তাৰ সম্প্ৰসাৰণ এক্সপানশ্যন বা এটা সংগ্ৰামৰ কথা আহিছে। তাত টিকি থাকিব বা বৰ্তি থাকিবৰ কাৰণে ষ্ট্ৰাগল কৰিবলগীয়া হৈছে, আৰু বিভিন্ন ধৰণে তাত উপাৰ্জন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল। সেই সময়ত ৰাজ্যখন বৰ্তাই ৰাখিবলৈ কৰ ৰেহাই নীতিয়ে এইটো অত্যাৱশ্যকীয় হৈ পৰিছিল যে এইটো ব্ৰহ্মদেৱ আৰু দেৱদানসকলক প্ৰদান কৰা হৈছিল। তদুপৰি ৰজাক দান কৰা ভূমিৰ পৰা ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হোৱা নাছিল। যেতিয়া তাত এটা কথা আহিছিলে যে the king was not allowed to collect revenue from the donated lands. ৰজাই যিবিলাক দান ডনেট কৰিছিল তাৰ পৰা কিন্তু কৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল। অভিভূত পৰিমাণত কৃষি সম্প্ৰসাৰণ হৈছিল সেই সময়ত, আৰু তুলনাভাৱে তাৰ বিভিন্ন যিবিলাক অঞ্চলত চোৱা নাছিল সেইবিলাক অঞ্চলতো তেওঁলোকৰ লাহে লাহে সম্প্ৰসাৰণ হ'বলৈ ধৰিছিলে। আৰু খেতি নকৰা বা অস্থিৰ কিছুমান অঞ্চল আছিল, তো সেইবিলাকতো অতিৰিক্ত সংগ্ৰহৰ জৰিয়তে ৰাজ্যই উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল। লাহে লাহে তেওঁলোকৰ এক্সপানশ্যন আছিল, ষ্ট্ৰাগল আহিছিল, বিভিন্ন দিশত নতুন দিশত কেনেধৰণে কি প্ৰকাৰে কৰ সংগ্ৰহ কৰিব পৰা যায় তেনেধৰণৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰখা হৈছিল। এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে খেতি নকৰা আৰু অস্থিৰ অঞ্চলৰ পৰা তেওঁলোকে উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। 700 পৰা 1200 মাজত ৰাজতন্ত্ৰই স্বতন্ত্ৰ কৃষক, স্বাধীন কৃষক আছিল, শিল্পীসকল আছিল, ব্যৱসায় আছিল বা অন্যান্য ব্যক্তিসকল আছিল। তাত তেওঁলোকৰ কেইবাটাও কৰ আৰু শুল্ক তেওঁলোকৰ পৰা আদায় কৰিছিল। ৰেভিনিউ এণ্ড টেক্সেছ এণ্ড লেভিজ তেওঁলোকৰ পৰা আদায় কৰিছিল।
বিভিন্ন প্ৰকাৰে কিছুমান আৰোপ কৰা হৈছিল আৰু কিছুমান তেওঁলোকে নিয়মিতভাৱে দিবলগীয়া আছিল। গতিকে শুল্ক আৰু কৰ আৰু যিটো শুল্ক তেওঁলোকে দিবলগীয়া হৈছিল। ভূমি অনুদান চাৰ্টাৰ আছিল আৰু চাৰ্টাৰত তাত বিভিন্ন ধৰণে প্ৰতিফলিত হৈছিল আৰু প্ৰাপ্য আৰু শুল্ক ৰাজ্যৰ দ্বাৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল। যিবিলাক প্ৰাপ্য আছিল বা শুল্ক আছিল সেইবিলাক সংগ্ৰহ কৰিছিল। যিহেতু ৰজাসকলে সতৰ্কতাৰে ৰেকৰ্ডত তেওঁলোকৰ নাম উল্লেখ কৰিছিল, নাম কিন্তু তেওঁলোকৰ উল্লেখ কৰা হৈছিল আৰু সামন্ততান্ত্ৰিক তত্ত্বলৈ স্থানান্তৰিত হৈ আহিছিল। বুৰঞ্জীবিদ বিভিন্ন ধৰণৰ বুৰঞ্জীবিদে বিভিন্ন ধৰণে মত পোষণ কৰিছে। তাৰ ভিতৰত বুৰঞ্জীবিদ লালানজী গোপালে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘৰৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু এই তালিকাৰ ভিতৰত আমি যদি চাব যাওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ আছে, যেনে ভগা, কাৰা, উপকাৰ কাৰা বা হিৰণ্যৰ বা উগ্ৰংগা বা হালেকাৰা বা সমস্ত প্ৰত্যয়া বা দশবৰাধা বা প্ৰবাণিকাৰা, তুৰুস্কাচন্দ বা অক্ষপাতালা প্ৰস্থ, প্ৰতিহৰা প্ৰস্থ, বিসংগতি বিক্ষতীয়া সুপ্ৰস্থ বা বিদ্যাদান বা আকাৰা, কুটাকা, জলকাৰা, জগাকাৰা, হালদি, লাৱণকাৰা, কৰণকাৰা ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ কৰৰ নাম আছিল আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰে এই কৰবিলাক আদায় কৰা হৈছিল। এইবিলাক হ'ল এখন তালিকা আছিল, গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰৰ তালিকা আছিল আৰু সেইটো বুৰঞ্জীবিদ লালানজী গোপালে তাৰ তথ্য আগবঢ়াইছিল সেই তালিকাখনৰ বিষয়ে। তো বিভিন্ন প্ৰকাৰে কিমান প্ৰকাৰৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ টেক্স আৰোপ কৰা হৈছিল। ইয়াৰ উপৰিও এইবোৰ কেতিয়াবা এজন নিৰ্দিষ্ট ৰজাই কিছুমান বিশেষৰ বাবে অতিৰিক্ত কৰ বা কৰৰ আৰোপ কৰিছিল। এইখিনিৰ উপৰিও আৰু তেওঁলোকক যদি কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হৈছিলে আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কৰ আৰোপ কৰা হৈছিল। জমিদাৰ আৰু কৃষকসকলৰ মাজত কেনেধৰণৰ সম্পৰ্ক আছিল, কেনেধৰণে ই কৰা হৈছিল, সেই বিষয়ে আমি এইখিনিৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম। জমিদাৰ আৰু কৃষকসকলৰ সম্পৰ্ক হৰ্ষৰ পিছৰ সময়ছোৱাত, হৰ্ষবৰ্ধনৰ পিছৰ সময়ছোৱাত কৃষকসকলৰ মুখ্য উৎপাদক আৰু কৰদাতা হৈ পৰিছিল। কৃষকসকলে মূলতঃ তেওঁলোকে উৎপাদন কৰিছিল, মেইন প্ৰডিউচাৰ আছিল আৰু টেক্স পেয়াৰ আছিল। তেওঁলোকে উৎপাদনো কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে কৰো দিছিল। মধ্যযুগীয় ভাৰতত প্ৰাৰম্ভিক কৃষকসকলৰ যিটো ক্ৰমান্বয়ে বৰ্ধিত হৈ থকাৰ সন্মুখীন হৈছিল, তেওঁলোকৰ কৰ বা ভাড়াৰ বজা তেওঁলোকৰ লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ আছিলে আৰু ৰজাসকলে সামন্তসকলৰ সকলো কৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ উৎকৃষ্ট অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছিল। তেওঁলোকে কৰ সংগ্ৰহ কৰিছিল, কৰবিলাক নিয়মীয়া আছিল, অনিয়মীয়া আছিল, স্থিৰ আছিল আৰু পৰম্পৰাগত পৰিষদ সহ আৰু তাৰ লগতে সহকৰো আছিল আৰু সেইবোৰ অনুমোদন দিছিল। গাঁও বাসিন্দাৰ পৰা তেওঁলোকে এইবিলাক কালেকশ্যন কৰিছিলে। শিলালিপিত থকা কৰসমূহৰ তালিকা আমি পাব পাৰোঁ। তাত বিভিন্ন ধৰণৰ কৰৰ অন্ত নাই, বিভিন্ন ধৰণৰ কৰৰ নাম উল্লেখ আছে। ই আৰম্ভ হৈছিলে আদি বা আদিকাম হিচাপে হৈছিলে। তাৰ অৰ্থটো আছিলে যে আদি অভিব্যক্তিৰ সৈতে শেষ হয়, আদি অভিব্যক্তিৰ সৈতে শেষ হৈছিলে। তাৰপিছতে RS শৰ্মাই আৰু বিভিন্ন ধৰণে মত প্ৰদান কৰিছিল। ইয়াত জমিদাৰসকলৰ অধিক সবলীকৰণৰ সৈতে সংযোগ কৰে, যিহেতু তেওঁলোকে আদি অভিব্যক্তিৰ সুবিধা আৰু কৃষকসকলৰ পৰা সৰ্বাধিক লৈছিল। তো অনিষ্ট আৰু আইনী বহিৰ্ভূত উৎস সংগ্ৰহ কৰিছিল। তেওঁলোকে কিন্তু আনলিমিটেড আৰু নিয়মৰ বাহিৰৰ কিছুমান চুক্তিৰ বাহিৰৰো কৰ সংগ্ৰহ কৰিছিল কৃষকসকলৰ পৰা আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰে তেওঁলোকক শোষণ কৰিছিলে। আৰু ধনীবোৰৰ নিয়মীয়া কৰ সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু সেইবিলাকক কি বুলি কোৱা হৈছিল? ভগা, কাৰা বা উপৰিকাৰা, হিৰণ্য, উদ্ৰাংগা, হালিকাৰা আৰু সম্পৃক্ত ইত্যাদি। তো বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কৰ বিভিন্ন ধৰণে ধনীবোৰে নিয়মীয়াকৈ সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু সেইবিলাকৰ নামবিলাক আমি ভগা ভাগা বা এনেকে সম্পৃক্ত ইত্যাদি হিচাপে আমি জানিব পাৰোঁ। তাৰপিছত ভাষাতেখাই 14 প্ৰকাৰৰ কৰ তালিকা অনুমোদন দিয়ে। ভাষাতেখাই 14টা প্ৰকাৰৰ 14 টাইপছ অফ টেক্সেছৰ এটা মানে অনুমোদন দিছিল যে গ্ৰেণ্ড লিষ্ট 14 টাইপছ অফ টেক্সেছ বুলি কোৱা হৈছে। তো পল্লৱসকলৰ ৰেকৰ্ডসমূহ আৰু 18ৰ পৰা 22টা কৰৰ কথা কোৱা হৈছে। তেওঁলোকে কিন্তু ইমানকেইটা কথা কৈছে। 1000 CEৰ শেষলৈকে কৰৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। তো লাহে লাহে কৰৰ সংখ্যা
বাঢ়ি গৈ আছিলে আৰু ই এটা বৃদ্ধিৰ পৰ্যায়লৈকে গৈ আছিলে। শেষলৈকে তেওঁলোকে যথেষ্ট সংখ্যক বৃদ্ধি পাইছিলে আৰু সপ্তম শতিকাৰ পৰা অনুদানে জলসম্পদ বা গছ জোপোহা বা চৰণীয়া ঠাই অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছিল, কিন্তু যি কেৱল কৃষকসকলক তাত বেয়াকৈ প্ৰভাৱিত কৰাই নহয়, তেওঁলোকৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণে কৰৰ সংগ্ৰহ কৰিছিলে আৰু এইবিলাকৰ পৰা জলজ সম্পদ বা গছ জোপোহা বা চৰণ ঠাইৰ পৰা কৰ দিব লাগিছিল, কিন্তু আগতে এইবিলাক দিবলগীয়া নাছিল। তো কৃষকসকলৰ ওপৰত নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণে প্ৰভাৱ পৰিছিলে। ধনী গাঁওখনৰ ওপৰত উপৰোক্ত সম্পদৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত শুল্ক আৰোপ কৰিছিল। এই যি আন দিয়া গাঁও আছিল তাৰ ওপৰতো বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে শুল্ক আৰম্ভ কৰিছিল, কৰ লৈছিলে। আৰু আগতে কিন্তু আগতে গাঁও সম্প্ৰদায়ৰ মালিকানা আৰু সকলোৰে বাবে মুক্ত আছিল, গাঁও সম্প্ৰদায়ৰ অধীনত আছিল আৰু তাত কোনে কৰ দিবলগীয়া হোৱা নাছিল। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত এইবিলাকত কৰ আৰোপ কৰিলে আৰু তাৰ গছ গছনি হওক বা সম্পদে হওক বা চৰণীয়া ঠাই হওক সকলোৰে ওপৰতে কৰ দিবলগীয়া হৈছিল। ইয়াৰ উপৰিও আমি যদি চাব যাওঁ, ভূমি অনুদান চাৰ্টাৰত কৃষকসকলক জমিদাৰসকলৰ আদেশ পালন কৰিবলৈ কৈছিল। তেওঁলোকক যিখন আইন আছিল তাত কৃষকসকলক জমিদাৰসকলে দিয়া যিবিলাক আদেশ দিছিলে সেইবিলাক আদেশ, তাৰ ভিতৰত যদি আমি ক'ব যাওঁ তেওঁলোকে কৃষি কাৰ্যত কৰিব নালাগে, তেওঁলোকে কৰ বেছিকে দিব লাগিব, তেওঁলোকৰ আদেশ যেনেধৰণে তেওঁলোকে আদেশ দিছিলে তেনেধৰণে পালন কৰিবলগীয়া হৈছিল। আৰু যদি তেওঁলোকে অবাধ্য হোৱাৰ ফলে তেওঁলোকক দেশদ্ৰোহী বুলি কোৱা হৈছিল আৰু দেশদ্ৰোহী সমান বুলি তেওঁলোকক গণ্য কৰা হৈছিল আৰু সেই দেশদ্ৰোহীখিনি এটা তেওঁলোকে নামেৰে নামাকৰণ কৰিছিল, মহাদ্ৰোহ বুলি কৈছিল, মহাদ্ৰোহ। গতিকে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিছিল। গতিকে জমিদাৰসকলৰ আদেশ পালন কৰিবলৈ তেওঁলোকে আইনমতে বাধ্য আছিলে আৰু সেই মতে তেওঁলোকে যদি কৰ কাটল আদায় কৰিব বিচাৰিছিল তেওঁলোকক কৃষকসকলে দিবলৈ বাধ্য আছিল। আনকি তেওঁলোকে ইয়াৰ উপৰিও আনকি তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা ৰাখিছিলে যে বলপূৰ্বক তেওঁলোকে জমিন আহৰণ কৰাৰ অধিকাৰ লাভ কৰিছিলে। তো এই মধ্যযুগত ভাৰতত এইটো এটা নিয়মীয়া ব্যৱস্থা হৈ পৰিছিল আৰু তেওঁলোকে শ্ৰমিকসকল বলপূৰ্বকভাৱে তেওঁলোকে লৈ লৈছিল কৃষকসকলৰ পৰা। তেওঁলোকক শ্ৰমৰ প্ৰয়োজন হ'লে তেওঁলোকে বলপূৰ্বকভাৱে আহৰণ কৰাৰ তেওঁলোকৰ অধিকাৰ তেওঁলোকে লাভ কৰিছিল। ব্ৰাহ্মণৰ অন্যান্য ভূমি যেনে বিষয়া, গাঁও কৰ্তৃপক্ষ আৰু কিছুমান আছিলে তাত। তাৰপিছত আমি যদি চাব যাওঁ, ভূমি অনুদানে ইয়াক অনুদানপ্ৰাপ্ত ব্যক্তিলৈ স্থানান্তৰ কৰিছিল। ভূমি অনুদান দিয়াৰ লগে লগে নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে গ্ৰাণ্ট দিব পৰা ব্যক্তিলৈ তেওঁলোকক স্থানান্তৰ কৰিছিল আৰু যিটো আগতে ৰাজ্যৰ এটা সময়ত সেইটো ৰাজ্যৰ বিশেষ অধিকাৰ আছিল, কিন্তু পিছত এইবিলাক আনলৈ ব্যক্তিলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছিল। কেৱল শিলালিপিত আমি যদি চাবলৈ যাওঁ 100ৰো অধিক বলপূৰ্বক শ্ৰম কৰা প্ৰসংগ আছে। তো তাত উল্লেখ আছে যে 100ৰো ওপৰত যে শ্ৰম বলপূৰ্বকভাৱে কৰিছিলে, শ্ৰম দান কৰিবলগীয়া হৈছিলে, তাৰ উল্লেখ পোৱা যায়। এতিয়া আমি গাঁৱলৈকে আহোঁ। গাঁও এটা খুব এটা ডাঙৰ ব্যৱস্থা আছিল আৰু এটা ডাঙৰ ইউনিট আছিল আৰু এটা ডাঙৰ চ'ৰ্চ আছিল, সম্বল আছিল ৰেভিনিউ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, কৰ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা ৰাজহ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত। ৰণবীৰ চক্ৰৱৰ্তীয়ে আলোকপাত কৰিছিল যে বৃহৎ সংখ্যক অনুদান মধ্যস্থতাৰীসকলৰ ফলত তেওঁলোকে লৈছিলে আৰু এই পৰিস্থিতিৰ কথা তেওঁলোকে মধ্যস্থতাকাৰী আৰু শাসক উভয় কৃষকসকলক শোষণ কৰিছিল। ইয়াত এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈছিল যে মধ্যস্থতাকাৰী আৰু সকলে বা শাসকসকলে মিলি কৃষকসকলক বিভিন্ন প্ৰকাৰে তেওঁলোকক শোষণ কৰিছিল, তেওঁলোকৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ জাপি দিয়া হৈছিল, তেওঁলোকক অনুদান দিয়া হৈছিল, কিন্তু তেওঁলোকে তাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণে কৰ কাটল দিবলগীয়া হৈছিল আৰু সেই কথাখিনি আলোকপাত কৰিছিলে ৰণবীৰ চক্ৰৱৰ্তীয়ে। ইয়াৰ ফলস্বৰূপে কৃষকসকলৰ স্বাৱলম্বী বা তাত বিভিন্ন ধৰণৰ আমি যদি চাব যাওঁ
স্বাৱলম্বী বা গাঁওবিলাকৰ লগত যিটো এনক্ল'জ হৈ আছিল, যিটো সংলগ্ন হৈ আছিল, তাৰ বিভিন্ন গাঁৱৰ উদ্ভৱ হৈছিলে তাত, আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে কাম কাজ কৰিবলৈ লৈছিল। গাঁওখনৰ কৰ সংগ্ৰহৰ আটাইতকৈ নিম্ন একক আছিল, ঠিকেই গাঁওখনৰ পৰা কৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ আটাইতকৈ নিম্ন একক আছিল, কিন্তু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ একক আছিল, কাৰণ তাৰ পৰা তেওঁলোকে এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ নিৰ্দিষ্ট সময়ত তেওঁলোকে কৰ লাভ কৰিব পাৰিছিলে। গাঁওবোৰে ৰাজ্য আৰু প্ৰভুক সৰ্বাধিক ৰাজহ প্ৰদান কৰিছিল। তো গাঁওবিলাকে ৰজাই হওক বা প্ৰভু বুলি কোৱাৰ লগে আমি সামন্ত প্ৰভুসকলৰ কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব। তেওঁলোকক সৰ্বাধিক কৰ দিয়া বুলি কোৱা হৈছে। ইয়াতে কৰম পৰিমাণটো এটা অতিৰিক্ত ডাঙৰ অংশৰ জৰিয়তে পৰিশোধ কৰা হৈছিল, আৰু সেই কৰ হেডমেনে সংগ্ৰহ কৰিছিলে, এজনৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল আৰু তেওঁ সংগ্ৰহ কৰিছিল। গাঁৱৰ মুৰব্বীয়ে এইটো বজা সকলো গাঁওবাসীৰ ওপৰত বিতৰণ কৰিছিল, অৰ্থাৎ গাঁৱৰ মুৰব্বীজনে সকলোৰে ওপৰত আৰোপ কৰিছিল বা দিবলৈ কৈছিল বা তেওঁলোকক বাধ্য কৰাইছিল। এনেদৰে উচ্চ আৰু কম উপাৰ্জন দুয়োজন কৃষকে পৰাই তেওঁলোকে বেছি উপাৰ্জন কৰা কৃষক আৰু কম উপাৰ্জন কৰা কৃষক আৰু বা ভাৰতীয়সকল যি আছিলে, তেওঁলোকে ৰজা আৰু সামন্তনিকৰ দ্বাৰা এটা ডাঙৰ কৰৰ বোজা তেওঁলোকে দিবলগীয়া হৈছিল। অগ্ৰহাৰা এটাৰ পৰা কৰ ব্ৰহ্মাদেৱলৈকে আবণ্টন কৰা হৈছিল। ব্ৰহ্মাদেৱ বা গাঁওসমূহ সাধাৰণতে সম্পূৰ্ণভাৱে কৰ বা দেয় পৰিমাণৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছিল, তেওঁলোকে কৰ দিব নালাগিছিলে। মানে প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকে যিবিলাক দান কৰা হৈছিলে ব্ৰাহ্মণসকলক বা সেইবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰথম অৱস্থাত কৰ দিব নালাগিছিলে, কিন্তু লাহে লাহে তেওঁলোকক ক্ৰমান্বয়ে বিশেষাধিকাৰ বাঢ়ি অহাত লোকসকলৰ সৈতে সমৃদ্ধ হৈছিল, আৰু তেওঁলোকে লাহে লাহে তাৰ ওপৰত কৰ দিবলৈ বাধ্য হৈছিলে। কৃষি সম্পৰ্ক, আমি এতিয়া এগ্ৰেৰিয়ান ৰিলেশ্যনলৈকে আহিছোঁ। এই সময়ত কৃষি সম্পৰ্ক অৰ্থাৎ ভূমি আৰু খেতিয়কৰ মাজত সামন্তবাদৰ আগমনৰ সৈতে সম্পৰ্ক জটিল হৈ পৰিছিলে। Agrarian relations between land and cultivators become complex with the advent of the feudalism. যেতিয়া আৰম্ভ হ'ল, সামন্তবাদৰ যেতিয়া আগমন হ'ল, তাৰ লগে লগে এইটো সুনিশ্চিত হৈ পৰিল যে এগ্ৰেৰিয়ান ৰিলেশ্যন, কৃষিৰ যিটো সম্পৰ্ক, এইটো land and relation between land and cultivators লাহে লাহে গৈ পেলাই জটিলতা এটা ৰূপ পাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, আৰু ইয়াৰ আধাৰত কৃষি সম্পৰ্কত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন আমি লক্ষ্য কৰিব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ অৱতৰণৰ পৰা সম্পত্তিৰ প্ৰসাৰ। কৃষি উৎপাদনৰ সম্পৰ্ক যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হৈছিল, আৰু ভূমিৰ মালিক আৰু ভূমিৰ কাৰ্যকালৰো পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে কৃষিৰ উৎপাদন যথেষ্ট ধৰণে পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে, কাৰণ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছিল কৃষি বিকাশৰ কাৰণে। নতুন সম্পত্তি সম্পৰ্কত উত্থানৰ সৈতে অৰ্থনৈতিক নতুন প্ৰণালীৰ অধীনতালৈ বিকশিত হৈছিল। তাত নিউ চেঞ্জেছ আহিছিলে, নতুন অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা বা ছিষ্টেম তাত প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল, তাৰ ফলত তেওঁলোকৰ আৰু কৃষি সম্প্ৰসাৰণশীল বা উন্নত ব্যৱস্থালৈ গৈছিল। ছশশীৰ আগত সাহিত্যিক উৎসৱৰে উল্লেখ কৰিছিল যে খেতিয়কসকলৰ স্থিতি কাৰ্যকৰী চৰ্তাৱলীৰ পৰা প্ৰতিফলিত হয়। তেওঁলোকৰ কাৰ্যকৰী চৰ্তাৱলীৰ মতে যেনেকৈ গহপতি বা কুটুম্বিকা বা মহতৰা ইত্যাদি। এই চৰ্তাৱলীয়ে সম্ভৱতঃ কৃষকসকলৰ দ্বাৰা ভূমি ধাৰণৰ পৰামৰ্শ দিয়ে। This affiliates focus more on the professions of peasants as dealers and less on their holdings. তো BNS যাদৱে উল্লেখ কৰিছিলে যে হালৰ মানুহবিলাক যিবিলাক থাকিব, তেওঁলোক অত্যাৱশ্যকীয় পৰিৱৰ্তন লক্ষ্য কৰা হৈছিলে, আৰু প্ৰাৰম্ভিক মধ্যযুগৰ বিভিন্ন গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে সেইবিলাক কথাৰ বিষয়ে জানিব পৰা হৈছিলে, আৰু তাত বিভিন্ন ধৰণৰ কৰৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছিলে, আৰু সেইবিলাক কিছুমান কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, কিছুমান সঘনে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, আৰু সেইবিলাক এনেধৰণে উল্লেখ কৰা হৈছে যে হালাকাৰা, হালিকা, কাৰখকা বা কৃষি বা লাজানা ইত্যাদি নামেৰে
জনা গৈছিলে। এই বিশেষ ধৰণৰ খেতিয়কৰ বৃত্তিৰ অধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে আৰু তেওঁলোকৰ ভূমিধান কম পৰিমাণে তেওঁলোকে কৰিব পাৰিছিলে। চক্ৰৱৰ্তী এই অধিকাৰৰ আগমনৰ সৈতে কৃষকসকলৰ সাধাৰণ স্থিতিৰ প্ৰতি আঙুলিয়াই দিছিলে। অনুদানপ্ৰাপ্ত সকলৰ বিষয়ে কৃষকসকলৰ দিনক দিনে দুখৰ কথা অধিক হৈ পৰিছিল আৰু জমিদাৰসকলে ভূমি সম্পত্তিৰ গৰাকী আছিল আৰু বিকশিত হৈছিল। জমিদাৰসকলে কৃষকৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণে কৰ কাটল আদায় কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ ভূমি সম্পত্তিৰ গৰাকীটো নিশ্চিতভাৱে আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ বিকাশো হৈছিল, উন্নতি হৈছিল, কাৰণ তেওঁলোকে এটা শকত অংশৰ এটা মোটা অংশৰ তেওঁলোকে কৰ কাটল আদায় কৰিছিল আৰু নিজৰ অৱস্থা তেওঁলোকে উন্নত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এটা নিৰ্দিষ্ট গাঁৱৰ কৃষকে আন বসতি এইবোৰত মাটিৰ মালিক হৈছিল আৰু যিবিলাক দান উত্তৰাধিকাৰীসূত্ৰে বা ক্ৰয়ৰ ফলত নিজকে তেওঁলোকে তাত আমি এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি দেখিছোঁ যে তেওঁ হ্ৰাস হোৱাৰ পৰিস্থিতি আমি দেখিবলৈ পাওঁ ইয়াতে। এনেধৰণৰ ঘটনাৰ বাবে মালিক বা খেতিয়ক এখন গাঁৱৰ এজন প্ৰভু বা বিনয় ভাৰতীয় তুলনাত আছিলে। 700 পৰা 1200 চিট প্ৰতিটো কৃষক পৰিয়ালে উৎপাদনৰ আটাইতকৈ সৰু কিন্তু কেন্দ্ৰীয় একক গঠন কৰিছিল। তেওঁলোকে এটা কেন্দ্ৰীয় এটা চেন্ট্ৰেলাইজড ইউনিট এটা তেওঁলোকে গঠন কৰিছিল, যদিও সেইবিলাক every peasant family constituted the smallest but central unit of production. চেন্ট্ৰেলি তেওঁলোকে উৎপাদন আৰম্ভ কৰিছিল, সৰুই হওক লাগিলে কেন্দ্ৰীভূতভাৱে তেওঁলোকৰ উৎপাদন তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছিল। কৃষকসকলৰ ওচৰত মাটি আছিল, নিশ্চিতভাৱে কৃষকসকলৰ ওচৰত মাটি থাকিছিল বা কৃষকসকলৰ ওপৰত মাটি আছিল, কিন্তু তেওঁলোকে ভাড়া পৰিশোধ কৰিবলৈ সামন্তবৰ্তীসকলক নগদ ধন বা কাহিনী হিচাপে আৰু শ্ৰম পৰিশোধ কৰিছিল। তো আমি ইয়াতে এইটো কথা চাব লাগিব যে কৃষকসকলক কেনেধৰণে ব্যতিগ্ৰস্ত কৰা হৈছিল, কেনেধৰণে মালিক বুলি কৈছোঁ বা আমি সামন্ত প্ৰভু কথা বা ৰজাই হওক, বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকৰ ওপৰত তেওঁলোকে কৃষিকাৰ্য কৰে, মাটি ব্যৱহাৰ কৰে, তাৰ ফলত তেওঁলোকে বিভিন্ন কৰ কাটল দিবলগীয়া হৈছিল। ভাড়া পৰিশোধ কৰিব লাগিছিলে বা সামন্তবোৰৰ তেওঁলোকে কৃষকসকলৰ এই মাটিৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত তেওঁলোকে নগদ ধন দিবলগীয়া হৈছিল বা কাইন হিচাপে দিব লাগিছিলে, শ্ৰম তেওঁলোকে পৰিশোধ কৰিব লাগিছিলে। শ্ৰম পৰিশোধ এটা তেওঁলোকৰ ৰজাই আদায় কৰিছিল তেওঁলোকৰ পৰা আৰু তাৰ ফলত তেওঁলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কৃষিকাৰ্য সম্পাদন কৰিবলৈ অনুমতি পাইছিলে। খেতিয়কসকলে কৰ পৰিশোধ কৰিছিল বিভিন্ন ধৰণৰ, তেওঁলোকক বলপূৰ্বকভাৱে তেওঁলোকৰ পৰা শ্ৰম লোৱা হৈছিলে বা আইনীয়ে হওক বা বেআইনীয়ে হওক ভাৱে তেওঁলোকৰ পৰা কৰ আহৰণ কৰা হৈছিল। তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ৰীতি নীতিৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে। জমিদাৰসকলে সংগ্ৰহ কৰিছিল বিভিন্ন ধৰণে, বিভিন্ন প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে কৰা বুলি কোৱা হৈছে, যদিও আচলতে তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক মুখ্য কাৰণ আছিল তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক এক বিকাশ আৰু তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে কৰ সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ লাভালাভ হৈছিল। কৃষকসকলে ৰজাৰ প্ৰতি সঁহাৰি স্বৰূপে নহয়, কিন্তু জমিদাৰসকলৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুসৰি উৎপাদন কৰিছিল। ৰজাক যে কিবা সঁহাৰি দিছে তেনেকুৱা নহয়, কিন্তু তেওঁলোকে জমিদাৰসকলৰ যিটো প্ৰয়োজন আছিল সেই প্ৰয়োজন বা চাহিদা অনুসৰি তেওঁলোকে উৎপাদন কৰিব লাগিছিলে আৰু তেওঁলোকে অধিপতিৰ স্বাৰ্থ হিচাপে ল'ব পাৰে আৰু সেইটোৱে হ'ল ৰজা। কৃষি সম্প্ৰসাৰণ, এগ্ৰেৰিয়ান এক্সপানশ্যন, কৃষি কেনেদৰে সম্প্ৰসাৰণ হৈছিল, কৃষিত কেনেধৰণে কৃষিকাৰ্যত সম্প্ৰসাৰণ কৰিব লাগিলে, তাৰ মাটি উৰ্বৰ অনুৰ্বৰ বা ব্যৱহাৰ হোৱা ব্যৱহাৰ নোহোৱা ভাৰ্জিন লেণ্ড সকলোতে কৃষিকাৰ্য সম্পাদন কৰাৰ কথা আহিব। কৃষিত শুকান মাটি হওক বা তাৰ ভিজা মাটি হওক বা ৱেট বা ড্ৰাইলেণ্ডৰ কথা আহিছে ইয়াতে, বা তেওঁলোকে কেনেধৰণে তাত টেংক নিৰ্মাণ কৰিছিলে, কেনেধৰণে জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে, তাৰ ফলতহে কৃষিৰ সম্প্ৰসাৰণ হ'ব, কৃষিৰ উন্নতি হ'ব, উৎপাদন বাঢ়িব। সেই বিষয়ে আমি কৃষি সম্প্ৰসাৰণৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম। তো আমি ইয়াত দেখিছোঁ যে 700 পৰা 1200 চিট কৃষি বৃদ্ধি আৰু সম্প্ৰসাৰণৰ প্ৰতিফলিত হৈছিলে বিভিন্ন প্ৰকাৰে। এপিগ্ৰাফিক আৰু সাহিত্যত
তাত বিভিন্ন ধৰণে আমি প্ৰমাণ পাব পাৰোঁ। ভাৰতত যে অভূত পৰিমাণে কৃষি বিকাশ হৈছিল, কৃষি সম্প্ৰসাৰণ হৈছিল আৰু বিভিন্ন তথ্যৰ এইটো প্ৰতিফলিত হৈছে যে 700 পৰা 1280 ভিতৰত ভাৰতত বিভিন্ন ধৰণে কৃষি কাৰ্য চলিছিল আৰু কৃষিৰ উৎপাদন হৈছিল। ভূমিৰ মালিকীস্বত্ব প্ৰজন্ম জনজাতীয় বন্য বা আমি যাক ভাৰিচিন বুলি কৈছোঁ বা অনুৰ্বৰ উপকূলীয় আৰু ভূমি উন্নয়নৰ জৰিয়তে সীমান্ত ভূমি উন্নয়নৰ মুখ্য কাৰক ঘটিছিল। আৰু এই নতুন ক্ষেত্ৰত কৃষি আৰু অঞ্চলৰ পদক্ষেপ অনুসৰি কৃষি একত্ৰীকৰণ হৈছিল। কৃষি একত্ৰীকৰণ কৰা হৈছিল বিভিন্ন জনজাতীয় বা বন্য বা অনুৰ্বৰ উপকূলীয় বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ভূমি থাকিব পাৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা থাকিব আৰু তাত ভূমিৰ মালিকীস্বত্ব আছিলে আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে ভূমি অনুদান দিছিলে আৰু তাৰ পৰাই নতুন ক্ষেত্ৰত যিবিলাক কৃষিকাৰ্য নতুন অঞ্চলত আগবাঢ়িছিলে সেইবিলাক একত্ৰীকৰণ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পৰা ৰাজহ পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। দক্ষিণ ভাৰতে ভিজাৰ পৰা শুকান অঞ্চললৈ কৃষি ক্ৰমান্বয়ে বিস্তাৰ কৰিছিল। যিটো ভিজা আৰু শুকানলৈ বুলি যদি কমনে মানে ৱেট আৰু ড্ৰাই লেণ্ডৰ কথা আছে, কিন্তু তাত ৱেটৰ পৰা ড্ৰাই লেণ্ডলৈকে ক্ৰমান্বয়ে তেওঁলোকে বিস্তাৰিতভাৱে তেওঁলোকৰ কৃষিকাৰ্য গ্ৰেজুৱেলি তেওঁলোকে আগবঢ়াই লৈ গৈছিল ইটো অঞ্চলৰ পৰা সিটো অঞ্চললৈকে। আৰু সেইবিলাক আছিলে কাবেৰীৰ বদ্বীপ বা তাম্ৰপানীৰ ওপৰৰ অংশ, সেই অংশটো দেখুওৱা হৈছে যে সেইবিলাকতো ক্ৰমান্বয়ে কৃষিকাৰ্য সম্পাদন কৰা হৈছিল বা এক্সপানশ্যন কৰা হৈছিল, যাক আমি ৱেটৰ পৰা ড্ৰাইলেণ্ড বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। এইবিলাক অঞ্চলত কৃষিকাৰ্য সম্পাদন কৰা হৈছিল। তো প্ৰয়োজন দিনে দিনে বাঢ়ি গৈ আছিল আৰু এই যি বৰ্ধিত প্ৰয়োজন পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে বা সম্পদৰ আহৰণ কৰিবলৈ ৰজা বা ৰাজকুমাৰ বা যিবিলাক তাত প্ৰধান আছিল আৰু তামিলৰ চৰকাৰী বিষয়াসকল আছিল বা নাডু বা উৰিষ্যা, অসম, অন্ধ্ৰ, তেলেংগানা, বেংগল, কৰ্ণাটক আৰু ৰাজস্থানৰ বিশেষ তেওঁলোকে পৃষ্ঠপোষকতা বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে জলসিঞ্চনৰ উন্নতি সাধন কৰিছিল। তাত জলসিঞ্চনৰ সুবিধা ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল, কাৰণ জলসিঞ্চন যদি কৃষিকাৰ্যত সম্পাদন কৰিব পৰা যায়, সেই সময়ত আধুনিক নাথাকিলেও প্ৰাকৃতিকভাৱে বিভিন্ন প্ৰকাৰে তেওঁলোকে কৃষিকাৰ্যত পানী যোগান ধৰিছিল আৰু তাৰ ফলত তাৰ পৰা উৎপাদন বৃদ্ধি হৈছিলে আৰু কৃষকসকলে তাৰ পৰা উৎসাহ লাভ কৰিছিল। আৰু এই বিভিন্ন ৰাজ্যত ইয়াতে নাম উল্লেখ কৰা হৈছে যে উৰিষ্যা বা অসমৰ কথা বিশেষকৈ তাত উল্লেখ কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ পৰা তেতিয়া আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে 700 পৰা 1200 ক্ষেত্ৰতো অসমতো কৃষিকাৰ্য সম্পাদন কৰা হৈছিল, অসমতো কৃষক আছিলে বা অসমৰো ভূমিৰ মালিকীস্বত্ব বা অসমৰো বিভিন্ন প্ৰকাৰে শাসন কাৰ্য চলাই হৈছিল আৰু কৃষিকাৰ্য সম্পাদন কৰা হৈছিল, উৎপাদন কৰাও হৈছিল। ঠিক এনেকৈ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কথা কোৱা হৈছে, তেলেংগানা বা বেংগল বা কৰ্ণাটক, ৰাজস্থানৰ কথা কোৱা হৈছে। তো বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰি কৃষি উন্নতি সাধন কৰা হৈছিল, বিভিন্ন সুবিধা আগবঢ়োৱা হৈছিল কৃষকসকলে যাতে তাতে কৃষিকাৰ্য সুন্দৰভাৱে প্ৰয়োজন কৰিব পাৰে, উৎপাদন কৰিব পাৰে, কাৰণ জনসংখ্যাও বৃদ্ধি হৈছিল আৰু প্ৰয়োজনো বাঢ়িছিল। আৰু প্ৰয়োজন বঢ়াৰ লগে লগে বিভিন্ন প্ৰকাৰে তাত উৎপাদন আৰম্ভ বা চলাই নিয়া হৈছিল। কেঁচা ধান ভেলু ঠাতে কেৰালাৰ উন্নয়নৰ এটা বেলেগ ৰূপ এটা দেখুৱাইছিল। তেওঁ কৈছিলে যে য'ত মন্দিৰ নিগম বৃহৎ কৃষি কেন্দ্ৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল। মন্দিৰেই হওক বা নিগমেই হওক, সেইবিলাকে কৃষিৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট চেষ্টা চলাইছিল, প্ৰচেষ্টা চলাইছিল। তেওঁলোকে বৃহৎ কৃষি কেন্দ্ৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল আৰু কৃষি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। বেচৰকাৰী ব্যক্তি আৰু গোটৰ পদক্ষেপ আৰম্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু জলসিঞ্চন প্ৰকল্পবোৰ বজাই ৰখাৰ ফলত ৰাজকীয় বা চৰকাৰী প্ৰচেষ্টা অধিক আছিল। তো আমি এইটোৱে ইয়াৰ পৰা জানিব পাৰোঁ যে বেচৰকাৰী ব্যক্তি বা গোট যিবিলাক আছে, তেওঁলোকে জলসিঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন প্ৰকল্প
তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সেই প্ৰকল্পবিলাক যাতে বৰ্তি থাকে, তাৰ পৰা যাতে উপকাৰ সাধন কৰিব পৰা যায়, কৃষি কাৰ্যত উপকাৰ পোৱা যায়, সেইটো ৰাজকীয় বা চৰকাৰী যিবিলাক প্ৰচেষ্টা আছে তাৰ তুলনাত ব্যক্তিগতভাৱে চৰকাৰী এই গোটবোৰে বেছি পদক্ষেপ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়, যাৰ ফলত কৃষিৰ বিশেষ উন্নয়ন সাধন হৈছিলে। জনকল্যাণ এনেধৰণৰ ব্যক্তিগত সৃষ্টি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্য বৰ্ধিত সামাজিক প্ৰতীক হৈ পৰিছিল। তো তাৰ পৰাই জনকল্যাণৰ কথা আহিছে, যিটো ৱেলফেয়াৰৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ। ৱেলফেয়াৰ আয় উৎপাদন বঢ়াৰ লগে লগে কষ্ট শাৰীৰিক শ্ৰম কমাৰ লগে লগে মানুহৰ জনকল্যাণৰ কথা পৰিস্ফুট হৈ পৰে, কাৰণ জনকল্যাণ এনে নহয়, জনকল্যাণ হ'বলৈ লাগিলে মানুহৰ আয় ইনকাম বা শাৰীৰিক মানসিক বা তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতি সাধন হ'ব লাগিব, তেওঁলোকৰ আয় ইনকাম বাঢ়িব লাগিব, তেওঁলোকৰ অভাৱ পূৰণ হ'ব লাগিব, তেতিয়া আমি জনকল্যাণ হোৱা বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু সেইটো কেতিয়া আগবাঢ়িছিল, কৃষি ক্ষেত্ৰত যেতিয়া বিভিন্ন ধৰণে বেচৰকাৰী ব্যক্তি বা গোটসকলে বিভিন্ন প্ৰকাৰে উন্নয়নৰ কাৰণে জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল, আৰু ইয়ে সমাজৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যবৰ্জিত স্থিতিত উপনীত কৰাইছিলে। কৃষিৰ প্ৰতি দিয়া মনোযোগ শাসক আৰু ভূমি হিতাধিকাৰীসকলৰ দ্বাৰা ভাল মাটি শস্য আৰু জলসিঞ্চনৰ উন্নতি সুবিধা বিৱৰণ শিলালিপি আৰু সাহিত্যত দেখা যায়। শিলালিপি বিভিন্ন ধৰণৰ শিলালিপি শিলত লিখা বা সাহিত্যত লিখা বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে তাৰ লিখিত তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যে কৃষকসকল বা ৰজাসকলে কৃষিৰ ওপৰত মনোনিৱেশ দিছিল, শাসকসকলে কৃষি উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত মনোযোগ দিছিল, আৰু এই যিবিলাক ভূমিৰ লগত জড়িত হৈ আছে, যিবিলাক হিতাধিকাৰী, তেওঁলোকে তাত হাল বা তাত শস্য কৰিছিলে, আৰু তাত বিভিন্ন প্ৰকাৰে জলসিঞ্চনৰ সুবিধা কৰাৰ তথ্য বা বিৱৰণ পোৱা যায়। তো লাহে লাহে এই নিৰ্ভৰশীলতা, বৰষুণৰ ওপৰত যিটো নিৰ্ভৰশীলতা, সেইটো লাহে লাহে কমিবলৈ ধৰিলে, আৰু তাৰ ফলত উৎপাদন বাঢ়িব ধৰিলে, জনসংখ্যাও বাঢ়িছে। তাৰ লগে লগে জনসংখ্যা বাঢ়িলেও তেওঁলোক কৃষিযোগ্য জনসংখ্যাৰ কথা কোৱা হৈছে, অৰ্থাৎ তেওঁলোক কৃষি কাৰ্য সম্পাদন কৰিয়ে তেওঁলোকৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব। গতিকে তেনেধৰণৰ কোনো অসুবিধাৰ কথা ইয়াত উল্লেখ হোৱা নাই। উৎপাদন বাঢ়িব, জনসংখ্যা কৃষি কাৰ্য সম্পাদন কৰাৰ কাৰণে তাৰ বৃদ্ধিৰ কথা কোৱা হৈছে, আৰু বিভিন্ন স্থিৰ এলেকালৈকে তেওঁলোকে নিজৰ কৃষি কাৰ্য সম্পাদন কৰিব, বৰষুণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা কমিব। অৰ্থাৎ প্ৰাকৃতিকভাৱে বিভিন্ন প্ৰকাৰে জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰী বেচৰকাৰীভাৱেই হওক তাত কৰা হৈছিলে, আৰু তাৰ ফলত উৎপাদন বৃদ্ধি হৈছিল আৰু কৃষিযোগ্য জনসংখ্যাৰো বৃদ্ধি হৈছিল। আৰু সৰ্বোপৰি আমি যদি চাব যাওঁ, ৰজাই হওক বা সামন্ত বাহুসকল হওক, তেওঁলোকৰ আৰ্থিক অৱস্থা উন্নত হৈছিল। শিলালিপিত উত্তৰ প্ৰদেশ, আৰাঘাট্টা, উৰঘাটাবাদ আৰু ঘাটিয়ান্তৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে, য'ত নেকি জলসিঞ্চন কুৱাৰ পৰা তাত ৱেল বিলাকৰ ইৰিগেশ্যনেল ৱেল বুলি কোৱা হৈছে, জলসিঞ্চনৰ কুঁৱা। জলসিঞ্চন কুঁৱা খান্দি নাট খান্দি তাৰ পৰা কৃষি কাৰ্যত যোগান ধৰা হৈছিল, যাতে কৃষিৰ উৎপাদন বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। ধিংকুকো ৱেল বুলি কোৱা হৈছে। তাৰপিছতে আমি দেখিবলৈ পাম ৰাজস্থানৰ তাদাগা, টেংক আৰু খাল, টেংক আৰু তাদাগাৰ কথা কোৱা হৈছে। ৰাজস্থানত টেংক আৰু কেনেলছ ইন কৰ্ণাটকা। তো কৰ্ণাটকাত পানী যোগানৰ কাৰণে টেংক আৰু খাল বা যিটো আমি কেনেল বুলি কওঁ তাৰ ব্যৱস্থা আছিলে। ৰাজস্থানত তাদাগাৰ ব্যৱস্থা আছিলে, বা আমি জলসিঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰত কুঁৱা বা
জলসিঞ্চনৰ কুঁৱা বিভিন্ন প্ৰকাৰে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল কৃষিকাৰ্য উৎপাদনৰ কাৰণে। তামিলনাডুৰ ডেক্কানত নদী, খাট, কুঁৱা নামবিলাক বেলেগ বেলেগ জেগাত খাটা বুলি কৈছে, কুঁৱা বুলি কোৱা হৈছে। বংগ আৰু কেৰালা, গুজৰাট, ৱাপি আৰু গ্ৰাম্য পৰিপ্ৰেক্ষিতত যদি আমি চাওঁ, চেনেলসমূহ পৰিস্থিতিগত পাৰ্থক্যৰ বাবে উপযুক্ত বসতি আৰু সুলভ জলসিঞ্চনৰ সুবিধা এই ভাৰতীয় উপমহাদেশত কৰা হৈছিল। অৰ্থাৎ কৃষি উন্নয়নৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছিল আৰু তাৰ ফলত কৃষি উন্নতি সাধন হৈছিল। তাত বিভিন্ন প্ৰকাৰে পানী যোগান ধৰা হৈছিল। নামবিলাক বেলেগ হ'লেও বিভিন্ন প্ৰকাৰে য'ত যেনেকৈ সুবিধা হয়, নদী থকা অৱস্থাত নদীৰ পৰা, খাট থকা জেগাৰ পৰা বা কুঁৱাৰ পৰা তেনেধৰণে যোগান ধৰা হৈছিল। তাৰপিছত আমি যদি চাব যাওঁ, ধৰণৰ আমি স্থানীয় স্তৰৰ বৈচিত্ৰ্যবোৰৰ যদি আমি অগ্ৰাধিকাৰত আঙুলিয়াই দিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি এই চলা অধ্যয়নৰ শিলালিপিৰ পিছত আমি ইয়াৰ ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য অনুসৰি জলসিঞ্চনৰ সঁজুলি তাত বিভিন্ন ধৰণৰ জলসিঞ্চনৰ সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, সঁজুলি প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল, বা টেংকৰ আৰু খালৰ জলসিঞ্চন ব্যৱহাৰৰ তুলনাত কণ্ডুইটৰ ব্যৱহাৰ সীমিত আছিল বুলি কোৱা হৈছে। তো কেইবাজনো প্ৰাৰম্ভিক মধ্যযুগীয় ভাৰতীয় শাসকে বৃহৎ জলাশয়বোৰক নিৰ্মাণ কৰিছিল, য'ত পানী ষ্টৰেজ হৈছিলে আৰু সেইবোৰৰ বিভিন্ন ধৰণে নামকৰণ কৰা হৈছিল। এই জলাশয়বোৰৰ পৰা পানী নিয়া হৈছিল আৰু সেই জলাশয়বোৰক বিভিন্ন ধৰণে নামকৰণ কৰা হৈছিল, যেনে সাগৰ, সমুদ্ৰ, বৰিথি এইবিলাক নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছিল এই জলাশয়বোৰক। আৰু এইটোৱে মধ্যযুগীয় ভাৰতীয় শাসকসকলৰ কথা কোৱা হৈছে। পল্লৱ বা চোল যুগত দক্ষিণ ভাৰতীয় শাসকসকল আছিলে। ৰাষ্ট্ৰকূট আৰু কাকতীয়া ৰাজবংশসমূহ আছিলে। তেওঁলোকে ডাঙৰ টেংক নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু তাত তেওঁলোক কিছুমান ক্ষেত্ৰত বিখ্যাত আছিলে, আৰু সেইবিলাক হ'ল তেওঁলোকৰ বিখ্যাত হোৱা, তেওঁলোকে কিছুমান ৰিজাৰ্ভাৰ বনাইছিলে, কিছুমান কেনেল বনাইছিলে। তাৰপিছতে আমি পাব পাৰোঁ যে তেওঁলোকে আৰু স্লুইচ ৱেয়াৰ ডিভাইচ শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিবলৈ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। বিভিন্ন প্ৰকাৰে সেই সময়ত টেকন'লজিও ক্ৰমান্বয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছিল তেওঁলোকে কৃষি উৎপাদনৰ কাৰণে। গাঁওবোৰ আৰু তাৰ যিবিলাক গাঁওবোৰত জলাশয় আছিল, তাৰ পৰা পানী তেওঁলোকে আহৰণ কৰিছিল আৰু কৃষিকাৰ্যত সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। আমি যদি অভাৰঅল চাব যাওঁ, সামগ্ৰিকভাৱে চাব যাওঁ, এই পদক্ষেপবোৰে কেৱল কৃষি জলসিঞ্চনতে নহয়, লগতে কৃষি শস্যৰ বৈচিত্ৰতা আৰু বৰ্ধিত উৎপাদনৰ বিকাশ ঘটিছিল। আৰু জনসংখ্যা ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাব যাওঁ, যে আৰবীয় ভূগোলবিদসকল আছিল, তেওঁলোকৰ দৰ্শন তাত প্ৰমাণিত হৈছিল বা প্ৰতিফলিত হৈছিল। তো আমি ইয়াৰ পৰা এইটো কথা কওঁ যে সামগ্ৰিকভাৱে এই যিটো জলসিঞ্চনৰ বিভিন্ন পদক্ষেপ লোৱা হৈছিল কৃষি সম্প্ৰসাৰণৰ কাৰণে, তাৰ লগে লগে কৃষি বা শস্য বৈচিত্ৰ্য ডাইভাৰ্চিটিছ আহিছিলে, বা তাত বৰ্ধিত কৃষি উৎপাদন হৈছিলে বা বিকাশ হৈছিলে। প্ৰাৰম্ভিক মধ্যযুগীয় ভাৰতৰ বংগত কমে 50 প্ৰকাৰৰ ধান উৎপাদন কৰিছিল। প্ৰাৰম্ভিক মধ্যযুগৰ ভাৰতত বংগত 50 টাইপছৰ কথা কোৱা হৈছে। 50 টাইপছ অফ পেডি তাত উৎপাদন কৰিছিলে, আৰু তাত আটাইতকৈ ব্যক্তিবিক্ৰমী গুণাগুণ থকা তেনেকৈ মছলা তাত উৎপাদন হৈছিলে। আৰু মূলতঃ মালৱৰ অঞ্চলৰ পৰা জালুক উৎপাদন হৈছিলে, যাক বেপাৰ বুলি কওঁ। জালুক
ব্লেক পেপাৰ বুলি কওঁ, জালুক উৎপাদন হৈছিলে তাৰ পৰা। কৃষি নিষ্পত্তি, কৃষি এক্সপানশ্যন, কৃষি হ'ল, মাটি হ'ল, এতিয়া আমাৰ কৃষি নিষ্পত্তি ছেটেলমেণ্টৰ কথা আহিছে। এগ্ৰিগেট ছেটেলমেণ্টছ কেনেধৰণে ছেটেল কৰা হৈছিলে। বুৰঞ্জীবিদ হৈ জানিব পাৰিছিল যে ৬ষ্ঠ-৭ষ্ঠ শতিকাৰ পৰা এই বিস্তাৰ বৈদেশিক শাস্ত্ৰীক পুৰাণৰ ধাৰণা আৰু ভূমি অনুদানৰ ফলত কৃষিজাত লোক গঠন হৈছিলে আৰু সমগ্ৰ ভাৰতৰ এলেকা আৰু উপ আঞ্চলিক স্তৰত তেওঁলোকে বসতি স্থাপন কৰিছিলে, যাৰ ফলত শাসননিষ্ঠ ৰাজবংশৰ কৰ্তৃত্ব শক্তিশালী হৈছিলে, সামাজিক বৈচিত্ৰতা আহিছিলে আৰু অধিক বিস্তৃত ক্ষেত্ৰত তাত শৃংখলাবদ্ধ হৈছিলে আৰু তাৰ ফলত সাংস্কৃতিক একত্ৰীকৰণ হৈছিলে। বেংগল পালাচ সেনাৰ অধীনত উৰিষ্যা, সমাবংশিছ আৰু পাছৰ গংগাৰ অধীনত পশ্চিম গংগা আৰু হৈশালা, কৰ্ণাটক আৰু তামিলনাডুৰ পল্লৱ, চোল আৰু পাণ্ডিয়া তাৰ সময়ত আৰু এই বিকাশবোৰ প্ৰতিফলিত হৈছিলে। তো বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন প্ৰকাৰে তাত বিকাশ হৈছিলে, স্প্ৰেড হৈছিলে। বেদিক শাস্ত্ৰীয় পৌৰাণিক আইডিয়া, লেণ্ড গ্ৰেণ্ট কেনেকৈ তাত এগ্ৰিকালচাৰ ছেটেলমেণ্ট সেইবিলাক অঞ্চলত হৈছিলে, অঞ্চল বা চাব ৰিজনেল অঞ্চলত ভাৰতত। আৰু সেইটোৱে কি কৰিছিলে, এটা শক্তিশালী ৰুলিং ডাইনেষ্টিক এটা শক্তিশালী স্থিতিলৈকে লৈ গৈছিল। গতিকে লেজিটিমাইজেশ্যন অফ দ্য ছ'চিয়েল অৰ্ডাৰ এণ্ড কালচাৰেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰা হৈছিলে অভাৰ মোৰ এক্সটেন্সিভ এৰিয়াছ। নৱম-দশম শতিকাৰ পৰা এপিগ্ৰাফিক প্ৰমাণ বসতিৰ বৰ্ধিত ঘনত্ব আৰু কৃষিযোগ্য ভূমিৰ উচ্চ ব্যৱহাৰ দেখুওৱা হৈছিলে আৰু দান কৰা ভূমিৰ ওচৰত বসতি আৰু প্লটৰ তাত বিভিন্ন ধৰণে চিহ্নিত কৰা হৈছিল, তাত সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল, তাৰ মালিক স্পষ্ট কৰা হৈছিলে। নতুন গ্ৰাম্য বসতি স্থাপন সম্প্ৰসাৰণৰ ফলত জনজাতীয় আৰু যিবিলাক ভাৰ্জিন সীমা আছিলে তাত কৃষি ক্ষেত্ৰত হৈছিলে। তাৰ বিপৰীতে আগৰ জনজাতীয় জনপদবোৰে কৃষকলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিলে। উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি চাওঁ বংগৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, বেংগলৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। নতুন গ্ৰাম্য বসতি স্থাপনৰ সম্প্ৰসাৰণ হৈছিলে। ইতিমধ্যে বসতি স্থাপন কৰা এলেকাবোৰত ইয়াৰ ঘনত্ব বৃদ্ধিও বুজাইছিল। নিশ্চিতভাৱে য'ত বসতি স্থাপন কৰিব তাত ঘনত্ব বাঢ়িব, জনসংখ্যা বাঢ়িব, মানৱ সংখ্যা বাঢ়িব আৰু এই বসতি স্থাপন কৰা এলেকাবিলাক নিশ্চয়কৈ উৰ্বৰ অঞ্চল হ'ব। কাৰণ প্ৰথমতে মানুহে পচন্দ কৰে উৰ্বৰ অঞ্চলত বসতি স্থাপন কৰে, কাৰণ তাৰ পৰা কৃষি কাৰ্য উৎপাদন কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ সহজ, সুলভ আৰু ভাল উৎপাদন কৰিব পৰা যায়। গুপ্ত যুগৰ কিছুমান বংগৰ গাঁওসমূহৰ বতৰ বিপৰীতে আমি দেখিছোঁ যে গুপ্ত যুগত বংগৰ যিবিলাক গাঁও আছিল সেই গাঁওবিলাক একত্ৰিত আছিলে। তাৰ বিপৰীতে অসমৰ বিক্ষিপ্ত বসতি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। স্কেটাৰ্ড আমি এটা বসতি দেখিবলৈ পাইছোঁ। তো বংগৰ গাঁওসমূহ এটা কোট হিচাপে, এটা ইউনিট হিচাপে তেওঁলোকে বসতি স্থাপন কৰিছিলে আৰু অসমৰ আমি তাৰ তুলনাত আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে গুপ্তৰ পিছৰ পৰা গুপ্ত যুগৰ যিটো গাঁওসমূহৰ কথা কোৱা হৈছে, বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰিৱৰ্তন সময়ৰ লগে লগে তুলনা কৰিও বিভিন্ন আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বিভিন্ন অঞ্চলৰ বিভিন্ন পৰিৱৰ্তন হৈছে। তাত যদি আমি তুলনা কৰিব যাওঁ তেতিয়া প্ৰত্যেকটো অঞ্চলৰ মাজত আমি ভিন্নতা দেখিবলৈ পাইছোঁ। তাৰ জলবায়ু, তাৰ ভৌগোলিক অৱস্থিতি, তাৰ মাটিৰ গুণাগুণ, তাৰ শাসন প্ৰণালী, তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি বিভিন্ন ধৰণে আমি দেখিবলৈ পাওঁ। কৃষিজনিত জনবসতি
কৃষিজনিত জনবসতিৰ বিস্তাৰ পৰ্যায় জলসিঞ্চনৰ সুবিধা অবিহনে খুব কমে সম্ভৱ হ'ব পাৰে, কাৰণ কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত জলসিঞ্চনৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু বসতিও তাত আমি কম দেখিবলৈ পাওঁ। বসতিবোৰত ভৌগোলিক বিতৰণৰ আমি আৰ্হি জলসম্পদৰ সৈতে সম্পৰ্কিত কৰিব পাৰোঁ। প্ৰাকৃতিক আৰু মানৱ নিৰ্মিত আৰু লেণ্ডস্কেপ কৃষিগত সম্ভাৱনা আছিল। তে জলসম্পদ, প্ৰাকৃতিক সম্পদ বা মানৱ নিৰ্মিত যিটো মেড নেচাৰেল মেড এনভাইৰনমেণ্টৰ আমি কথা কওঁ। তো ইয়াৰ বিপৰীতে নদী উপত্যকা আৰু নাদুবোৰলৈ কম উৰ্বৰ নদীবোৰত বিশেষত্ব আছিলে বা তাত ঘনবসতি কম আছিলে। নন্দিনীয়ে কৈছিল যে এখন বসতি স্থাপন কৰা গাঁৱত কেইটামান প্লটৰ দান কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ পাৰ্থক্য নাথাকিলেহেঁতেন। গাঁওখনৰ নেটৱৰ্ক সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ বাহিৰে প্ৰাৰম্ভিক মধ্যযুগীয় ভাৰতত গ্ৰাম্য বসতিসমূহ সকলো কাৰ্যকলাপৰ কেন্দ্ৰ আছিল। গ্ৰাম্য বসতিত সকলো এক্টিভিটি বা কাৰ্যকলাপৰ কেন্দ্ৰ আছিল আৰু তেওঁলোকে কোৱা হৈছিল যিবিলাক এক্টিভিটি আছিল বা অঞ্চল আছিল সেইবিলাকক কোৱা হৈছিল যে গ্ৰাম্য, পল্লী, জনজাতীয় গাঁও, পটকা, এখন ডাঙৰ গাঁৱৰ ওচৰত এটা জনপদ, পদ্ৰা, খোচা, গৰখীয়া গাঁও ইত্যাদি বিভিন্ন এই কেন্দ্ৰসমূহক বিভিন্ন বসতিসমূহৰ সকলো কাৰ্যকলাপৰ এই কেন্দ্ৰ আছিল আৰু তাত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে কোৱা হৈছিল। প্ৰাৰম্ভিক মধ্যযুগীয় গাঁৱৰ বেছিভাগ নাম স্থানীয় উদ্ভিদ, খনিজ সম্পদ পদাৰ্থৰ পৰা বা আনকি বৃহৎ সংগঠনৰ তেওঁলোকে আহৰণ কৰিছিল। যে প্ৰাৰম্ভিক মধ্যযুগত গাঁওবোৰৰ বেছিভাগ নাম কিহৰ পৰা কৰিছিল? স্থানীয় উদ্ভিদৰ নামেৰে নামকৰণ কৰিছিল। খনিজ সম্পদ বা পদাৰ্থৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছিল। সাধাৰণতে ব্ৰাহ্মণ আৰু অব্ৰাহ্মণ সম্প্ৰদায়ৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য কৰা হৈছিল। ব্ৰাহ্মণসকল আৰু অব্ৰাহ্মণসকলৰ মাজত যিবোৰ প্ৰশাসন অনুসৰি সামাজিক সংগঠনৰ স্তৰতকৈ ইজন সিজন পৃথক আছিল। তেওঁলোকৰ প্ৰশাসন বা সামাজিক সংগঠনৰ স্তৰত, প্ৰশাসন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ স্তৰত ইজনে সিজনৰ পৰা পৃথক আছিল। পৃথিৱী চট্টোপাধ্যায় ইয়াক গ্ৰাম্য নিষ্পত্তি আৰু সামাজিক সংগঠনৰ গঠিত জটিলতাৰ মাজত পাৰ্থক্য হিচাপে তেওঁ বিবেচনা কৰিছে। ব্ৰহ্মাণ্ডীয় বসতিক ব্ৰহ্মদেৱ অগ্ৰহাৰা আৰু মংগলম বুলি কোৱা হৈছিল, য'ত ব্ৰাহ্মণসকল প্ৰভাৱশালী শ্ৰেণী আছিলে। স্বতন্ত্ৰ বা ভাল কৃষকসকলে বহুতো গাঁৱৰ ব্ৰহ্মদেৱৰ মালিকসকলৰ সৈতে তেওঁলোকে একেলগে থাকিছিলে। ব্ৰাহ্মণীয় বেছিভাগ অঞ্চলত বসতিসমূহে সামগ্ৰিকতাৰ কেৱল এটা অংশ গঠন কৰিছিল। নন্দিনী সিনহাই তাইৰ দক্ষিণ পশ্চিম ৰাজস্থানৰ ওচৰত তেওঁৰ অধ্যয়নত দেখুৱাইছিল যে 10খন গাঁৱৰ ভিতৰত মাত্ৰ এটা গাঁও সম্পূৰ্ণ ৰেহাইৰ সৈতে এটা অগ্ৰহাৰাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছিল। ব্ৰাহ্মণ গাঁওবোৰ স্তৰভুক্ত আৰু ব্যক্তিগত মালিকীস্বত্বৰ দ্বাৰা চিহ্নিত কৰা হৈছিল। তাৰ বিভিন্ন স্লেব আছিলে আৰু ব্যক্তিগত মালিকত্বৰ দ্বাৰা তাক চিহ্নিত কৰা হৈছিল। কেতিয়াবা 2 বা ততোধিক বসতি নিৰ্মাণৰ সৈতে ব্ৰহ্মদেৱ অগ্ৰহাৰা গঠন কৰিবলৈ একেলগে একত্ৰিত কৰা হৈছিল আৰু এটা নতুন তাত জলসিঞ্চনৰ উৎস প্ৰয়োগ কৰা হৈছিল। ব্ৰহ্মদেৱসকলে বাৰী অভাৰ শ্ৰদ্ধা আৰু অন্যান্য নিম্নতম জাতিৰ কৃষিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অৱদান তেওঁলোকে আগবঢ়াইছিল। কিছুমান সৰু ব্ৰাহ্মণ ভাড়াতীয়াৰ অনুপস্থিতিত কৰা ধনীবোৰে নিজে কৃষি খেতিয়ক আছিল, তেওঁলোকে নিজে খেতি কৰিছিল। দেৱানা ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহক ভূমি অনুদান, ব্ৰাহ্মণীয় আৰু অব্ৰাহ্মণীয় দুয়োটাকে কৃষি বসতি আৰু একত্ৰীকৰণৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে কাম কৰিছিল। তাৰপিছতে আমি মন্দিৰবোৰে ইয়াৰ মাটিৰ ভাড়াতীয়াসকলক লিজত দিছিল। তাৰ পৰা এটা শস্যত এক অংশ তেওঁলোকে আদায় কৰিছিল। মন্দিৰ আৰু মঠৰ ভূমি তত্বাৱধানত আছিল অব্ৰাহ্মণ অভিজাতৰ হাতত। অব্ৰাহ্মণ বসতি মন্দিৰৰ কাৰ্যকৰী সমিতিৰ দ্বাৰা মন্দিৰৰ ভূমি পৰিচালনা কৰা হৈছিল। কৃষি অৰ্থনীতি, এগ্ৰেৰিয়ান ইকনমি কথালৈকে আমি বুৰঞ্জীবিদসকলে কৃষি অৰ্থনীতি কিছু দীঘলীয়া দিশত কাম কৰিছিল আৰু তামিলনাডু, কেৰালা, কৰ্ণাটক, বংগ আৰু অসম আৰু অন্ধ্ৰ, উৰিষ্যা আৰু ৰাজস্থানৰ কিছুমান তেওঁলোকে আৰম্ভণি কৰিছিলে।
এই প্ৰাৰম্ভিক মধ্যযুগীয় অৰ্থনীতিত কৃষিৰ কাৰ্যকলাপসমূহ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছিলে। এই ভূমি অনুদান প্ৰণালীয়ে কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থনৈতিক নিৰ্ভৰশীল কৰি তুলিছিল। অকৃষি খণ্ডৰ হ্ৰাস, বাণিজ্য, দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ বাণিজ্য আৰু কাৰুশিল্পৰ দৰে কৃষি সম্প্ৰসাৰণ আৰু শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দুয়োটাতে ৭,১২০০ চিট কৃষিৰ সমৃদ্ধি হৈছিলে। ডি.ডি. গোস্বামীয়ে উন্নত জলসিঞ্চন আৰু শস্য উৎপাদনৰ প্ৰমাণিত কৰিবলৈ ধৰিছিলে। বৰ্ধিত কৃষি শস্য উৎপাদনশীলতাই ইয়াৰ আধাৰ প্ৰদান কৰিছিল। হাট্টা স্থানীয় মেলা আৰু নোডেল পইণ্টত উদ্ভৱ হৈছিলে, বিশেষকৈ প্ৰায় ১০ শতিকাৰ পৰা, যি সামগ্ৰীৰ বিনিময় আৰু বিতৰণ আৰু সৃষ্টিক উদ্দীপিত কৰিছিল বিভিন্ন আন্তঃ-ভিলেজ নেটৱৰ্কৰ যোগেদি। কৃষকসকলেও কৃষিজীৱীৰ সৈতে সমৃদ্ধিশালী হ'ব লাগিছিল তেওঁলোকৰ বিকাশৰ অৰ্থে। কৃষকসকলে কৃষিৰ বিকাশৰ সৈতে সমৃদ্ধিশালী হৈছিলে। তেওঁলোকে এনেকুৱা লাগিছিল যে খেতিয়কসকলে জমিদাৰৰ নিয়মীয়া আৰু অতিৰিক্ত চাহিদা পৰিশোধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তেওঁলোকৰ এনেকুৱা লাগিছিল যে তেওঁলোকে সক্ষম হৈছিল, তেওঁলোকে পাৰিছিল, তেওঁলোকে চাহিদা পূৰণ কৰিবলৈ। প্ৰাৰম্ভিক মধ্যযুগৰ কৃষি অৰ্থনীতি অত্যন্ত জটিল আছিল। ইয়াক আচ্ছাদিত কৰা হৈছিল আৰু সামন্ততান্ত্ৰিক অৰ্থনীতিৰ দ্বাৰা, যিটো আমি অপ্ৰাপ্ত শাখাবোৰত আমি অধ্যয়ন কৰিছোঁ। উত্তৰ ভাৰতীয় কৃষি অৰ্থনীতি অধিক সামন্ততান্ত্ৰিক হৈ পৰিছিল আৰু দক্ষিণ ভাৰতে স্বাধীন কৃষক অঞ্চল যেনে নাডু উপস্থাপন কৰিছিল। নিজকে সভাত সংগঠিত কৰিছিল। নাডুবোৰে নাটাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছিল। নাডুত ভূমি অনুদান জাৰি কৰা হৈছিল। নাটাৰ সন্মতি আৰু পিছত তেওঁলোকে দান কাৰ্যকৰী কৰিছিল। ব্ৰাহ্মণ আৰু প্ৰভাৱশালী কৃষকৰ ফললাভৰ উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াত জড়িত আছিল। এনেদৰে ব্ৰাহ্মণ, মন্দিৰ আৰু মঠৰ দৰে ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠান, যিমানে উচ্চ স্তৰ যথেষ্ট হৈ থকা জাতি, বিষয় আৰু সম্পত্তিৰ উৎকৃষ্ট অধিকাৰ ধাৰক, প্ৰাৰম্ভিক মধ্যযুগত সংগঠন আৰু কাৰ্যৰ কেন্দ্ৰীয় ব্যক্তি হৈ পৰিছিল। আৰু কৃষি অৰ্থনীতি মূলতঃ সেই সময়ত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে কৃষি অৰ্থনীতি এটা মূল আছিল আৰু তাত বিভিন্ন ধৰণে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰিছিল। আৰু কৃষকসকলে তেওঁলোকৰ উৎপাদনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মালিকসকলক তেওঁলোকে সন্তুষ্ট কৰিব পাৰিছিল বুলি অনুমান কৰা হৈছিল। আৰু সামন্ততান্ত্ৰিক অৰ্থনীতিৰ দ্বাৰা যিটো আমি কৰিছিলোঁ, কৃষি স্বাধীন নিজকে সভাত সংগঠিত কৰিছিল আৰু নাটোৰ দ্বাৰা নাটোৰ ভূমি অনুদান জাৰি কৰা হৈছিলে। নাটোৰ সন্মতি আৰু পিছত তেওঁলোকে দান কাৰ্যকৰী কৰিছিল। তাৰপিছত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, আমি সামৰণিলৈকে আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ বা সাৰাংশলৈকে আমি গোটেই পাঠ্য পঢ়াৰ পিছত আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে ৰাজহ প্ৰণালী আৰু কৃষি সম্পৰ্কীয় ইয়াৰ সামন্তবাদৰ অপৰিহাৰ্য অংশ আছিল। ৰাজহ প্ৰণালী আৰু কৃষি সম্পৰ্ক সামন্তবাদৰ অপৰিহাৰ্য অংশ আছিল, কাৰণ ৰাজহ তেওঁলোকৰ মূল চ'ৰ্চ আছিল আৰু কৃষি কাৰ্য কৰিলে তাৰ পৰা তেওঁলোকে ৰাজহ পাইছিলে। আৰু সেইটো ৭,১২০০ চিট বিভিন্ন ধৰণে বিকাশ হৈছিল। আৰু আমি ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আমি দেখিব পালোঁ। ৬০০ চিট থকা পৰিস্থিতিৰ তুলনাত ক্ৰমান্বয়ে ইয়াত মধ্যযুগত বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আমি দেখিব পালোঁ। ভাৰতীয় আৰ্থ-সামাজিক বা ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিত এটা বিস্তৃত পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এনেদৰে আমি ভাৰতীয় সমাজৰ সহস্ৰাব্দৰ পৰিৱৰ্তনশীলতাত জনপ্ৰিয় ধাৰণা প্ৰশ্ন কৰিব পাৰোঁ। আমি বিভিন্ন ধৰণে তাত বিভিন্ন সময়ত পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পালোঁ। এই যুগত ভূমি ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক দুয়ো ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এক মূল্যৱান সম্পদ হৈ পৰিছিল। এইটো যুগত ভূমি ৰাজনৈতিকভাৱে বা অৰ্থনৈতিকভাৱে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল আৰু মূল্যৱান সম্পদ আছিল, কাৰণ ভূমিৰ পৰাই ৰাজহ আহিছিল আৰু ৰাজহে সকলোৰে মূল আছিলে। ভূমি অনুদানৰ ফলত নতুন ধৰ্মীয় আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষ অৱতৰণ কৰা মধ্যস্থতাকাৰী আৰু সামন্ততান্ত্ৰিকৰ উদ্ভৱ হৈছিল। ভূমি যেতিয়া অনুদান হ'ল, তাৰ লগে লগে তাত ধৰ্মীয় বা ধৰ্মনিৰপেক্ষ গোটৰ সৃষ্টি হৈছিল, তাত মধ্যস্থতাকাৰী আহিল, তাত সামন্ততান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ উদ্ভৱ হ'ল। কৃষকসকল খুব কমেই তেওঁলোকৰ এলেকাৰ গৰাকী হিচাপে থাকিল আৰু প্ৰায় শ্ৰমিক ডিলাৰলৈ তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তিত হ'ল। কৃষকসকলক কিন্তু ভূমিৰ মালিক বা গৰাকী হিচাপে তেওঁলোকে খুব কমেই থাকিল। তেওঁলোকে শ্ৰমিক হিচাপে, তেওঁলোকে খেতি কৰা মানুহ হিচাপে পৰিৱৰ্তিত হ'ল আৰু তেনেকে তেওঁলোকে থাকিব লাগিব। খেতিয়কসকলে অসংখ্য আইনী আৰু কৰ পৰিশোধ কৰি আছিল আৰু জমিদাৰসকলক ৰজাক, যাৰ ভিতৰত আছে বিশ্ব বলপূৰ্বক শ্ৰম, ৰাজ্যখনে ইয়াৰ ৰাজহ সম্পাদন সামন্তবাবুৰ সৈতে ভাগ বতৰা কৰিছিল।
তো তেওঁলোকৰ পৰা বলপূৰ্বকভাৱে শ্ৰম আদায় কৰা হৈছিলে। আইনী বেআইনীভাৱে তেওঁলোকৰ পৰা জমিদাৰসকলে বা ৰজাসকলে অসংখ্য ধৰণৰ কৰ তেওঁলোকৰ পৰা আদায় কৰিছিলে। তাৰপিছতে ৰাজ্যখনে ইয়াৰ ৰাজহ সম্পদ সামন্তবাবুৰ সৈতে ভাগ কৰিছিল, অৰ্থাৎ ষ্টেট যি আছিলে, ৰজা যি আছিলে, তাৰ সামন্তবাবুৰ তেওঁলোকৰ অধীনত আছিল। তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে আদায় কৰিবলৈ লৈছিলে। ভূমি অনুদানৰ ফলত আমি দেখিবলৈ নতুন ভূমি অব্যৱহৃতভাৱে তাত উদ্ভৱ হৈছিল। এইটো ৰাজ্য আৰু কৃষক দুয়োভাৱে লাভজনক হৈ পৰিছিল। তো ৰাজ্য আৰু কৃষক যিবিলাক অব্যৱহৃত ভূমি আছিল তাৰ পৰা তেওঁলোকে লাভৱান হৈছিল। ৰাজ্য টাইম হৈছে